Wonderful people, lovely people, Kenyans from all over, Kenyans here in Kenya, Kenyans away from Kenya, wherever you're joining me from. This is your host, Jakes, the moderator. And as usual, this is the show you have come to love, enjoy, and also look forward to. Imetimu saa 4 na inapotimu saa 4, show nayo lazima ianze. I'm your host, Jakes, the moderator, and I'm glad to be in the show. Thank you for being part of this wonderful and great conversation. Let me know where you're tuning in from. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Naona wengi washajaja. Naona wengi washaanza kutuma likes. Let me know where you're tuning in from. I have another great one for you. This one you must enjoy. This one you must love. I'm guaranteeing it that this one, just like the other ones, this one you utapenda. This one you must love. I'm telling you for free. Please stick around. Let us tune in till the very end. We won't take so much of your time, but we'll definitely make it interactive, make it nice, make it fun for you. This is Afric TV and I'm your host Jakes, the moderator. Karibu sana. Tuna mengi yanayojiri, tazama ili uweze kujuzwa, uweze kufahamika na zaidi ya yote uweze kujinais. Show yako, show ya kila Mkenya, show ambayo wewe unakaribishwa ya. Hii show haina guest of honor, you are our guest of honor. Hapo unakaribishwa kubonga jinsi unavyopenda lugha ya Kiswahili ama ya Kiingereza, the one ambao una feel uko comfortable kuflow nayo. Right? Hii show ni ya wajamaa wa UDA, hii show ni ya jamaa wa Azimio, show ya wasio wa ODM. Hii ni show ya kila Mkenya, show ya kila mwananchi, si show ya serikali, si show ya upinzani, la hasha, ni show yako mwananchi, show ambayo lazima utapenda, imekubalika kote na najua pia wewe ambao unatazama kwa sasa utaikubali. Let me know where you're tuning in from. Karibu sana, nijuze unatazama ukiwa wapi. Welcome to this awesome conversation. A lot has happened today and I'll be telling you what has happened. I'll be showing you from clips and from people speaking of what has transpired today. Hii Kenya nakwambianga inakuanga tamu. You just have to stick around to watch what is happening. A lot happens like every day. Ukidhani stories za jana ziezi ndio za mwisho, leo zingine najitokeza. Otherwise, let me know where you're watching me from. Namuona jamaa anajiita Jonathan Mushai akondani, karibu sana. Ali Blue akondani from Malindi, Kenya, karibu sana. Leo Nyambane unasema uko tuned, karibu sana my friend. Let me know where you're tuning in from. Nijuze hapo kwa comment section. Above all, like video, like the video, like the video, so that we can make this video be as great as the very show that this is. Asante sana. Let me know where you're tuning in from. Nijuze uko wapi Mkenya, uko wapi? Let me know. I see many liking the video. Asante sana. Namwona Jose ame like hii video, asante sana. Vero Kasioka ame like hii video, thank you my brother, my sister rather. Namuona Ali Bure ame like hii video. Jonathan Mushai, asante sana. Jose Walela, I thank you for liking the video. Thank you for liking the video. Subscribe to Afric TV. As I've been telling you, in Afric TV kuko na mambo bana we. Subscribing to Afric TV gives you an opportunity and a chance to win great prizes. It only happens at Afric TV where you get awesome prizes. Kuko na great rewards coming up. Please stick around to see winners being awarded. Karibu, this is Afric TV. This is Afric Show. Karibu sana. Unatazama ukiwa wapi? We are discussing what Raila Odinga said today. We are discussing what Martha Karua said today. You don't want to go anywhere. You must watch this one. Allow me to begin first with this clip before even I say so much. Allow me to play this clip for you. Maybe it will help in creating the foundation for the show. Yuko hapa. Tunasema bei itashuka chini. Sababu gani bei hiyo haishuki chini wakati huu? Mbona nangoja mpaka mwezi ujao? Haya yote katika hiyo statement ambayo mimi nimetoa. Nimesema mambo mengi zaidi. Nimeongea juu ya
vile hii mafuta yenyewe ilikuja hapa. Kwanza walisema, na hata yeye jana alikariri, ati hii ni serikali na serikali, yani G ni government. Ni ile makaratasi ambayo nasema ziko hata mbele ya bunge, ni karatasi ambayo zimewekwa sahihi na bwana Chirchir kwa upande hii, lakini ngambo hili hakuna waziri upande ile ambaye ameweka sahihi. Hiyo sio G to G. G to G must be government to government. Tumesema yeye ameweka sahihi na makampuni pale. Tumesema kama ingekuwa sawa, tuko na kampuni vile hapa Kenya ya serikali inaitwa National Oil Corporation, ambayo ilingeweka sahihi na hiyo kampuni ya Saudi Arabia na hizo kampuni nyingine ya Emirates, sio waziri wa serikali ya Kenya. Kwanza hiyo yanasema ni ukweli, yale ambayo nasema hiyo ni uongo, sio kweli. Kwa nini ukimwi siku gani? Ili ikaweka sahihi. Ndio kwa sababu hawa jamaa wenyewe walienda ngambo ile na wanapata rushwa kupitia kwa hiyo makampuni ambayo wameweka hapo. Tena waniambia mimi ati makampuni ya mafuta amenijibu. Katika taifa letu hapa makampuni makubwa ya mafuta ni Vivo, ni Shell, ni Total. Hao hawajanijibu. Wao wenyewe wanaumia. Uliza hao, mimi nafanya biashara na makampuni ya mafuta. Wanaumia wote. Wana shida. Kwa sababu hao makampuni mengine yamewekwa hapo katikati ndio wamefanya biashara na hawa makatels. Bwana Chirchir, na mimi nataka kutoa shukrani kwa watu wa Bomet kumonyesha ya adabu. Manake hajui adabu vile wa Kenya wana shida. Wana shida zaidi na watu wote. Hata bwana Ruto wanampatia yetu heshima, lakini hawakukubali yale alikuwa anasema. Wanachukua nasema uongo. Haitakikani. Okay. Bwana Ruto alikuwa anasema uongo. And that informs our show. And it's what is informing our conversation tonight. Thank you for joining us. I'm your host, Jex, the moderator. And of course with me, I have Leo Nyambaya. Leo, vipi habari Leo? Leo, how are you, my brother? How are you? Jex, kaka, vipi habari leo? Leo salama kabisa, mvua ndio naona ni mingi. Hii El Nino tuliambiwa kuwa kuna jinsi, tulipiga maombi na rais akatuhakikishia kuwa ni kama El Nino haitakuwa, lakini kwa bahati mbaya pengine alikuwa na mpango ya kutumia zile fedha ambazo zilikuwa zimetengwa kwa niaba ya kushughulikia shughuli za El Nino. Na El Nino nayo pia manake Mungu hawezi akadanganya. Na umejua Jex, sijui nyinyi mnasalimiana aje huku kwetu sahi, ukifika ukitaka kusalimia mtu unamwambia tu Ruto lies. Then I don't know how you respond in your all the time. Ruto lies. Kulingana na Jeremiah Kioni, it becomes easy for our viewers to understand. Allow me to play the clip. Ruto lies all the time. And all the time, Ruto lies. For that is his nature. Chidwe. You need demonstration. Wow. I'm telling you, this is what we are discussing, and I don't know what you wanted me to say, but this is what Jeremiah said. Ruto lies all the time. All the time. And all the time. That is nice. Shindwe, yeah. So I really appreciate the debate that you are bringing today. And it's really good that we have to talk about a lying nation. You know, when the heads of state is lying, then we Kenyans we are considered as liars. And it's good Kenyans have realized that these lies are not taking us anywhere. Na kila mtu ukiona wanazungumza kuhusu hizi uongo. Uongo ulianza wakati wa Hustler Fund. Ambiwa watu wameweza kupata mamilioni
ilhali hizi milioni hatujaona mahali zimepatikana. Manake siku ya leo mtu akifika kile kiwango cha kukopa milioni moja, hata kwa benki peke yake, haiwezi ikakuchukua zaidi ya mwaka kabla majirani wajue kuwa Jex alikuwa ameangukia milioni. Hata SportPesa inapeananga milioni. Na akikupatiwa milioni moja tutajua. Shikilia hapo leo. Naona mambo, lakini zaidi ya yote ni juzi unatazama ukiwa wapi. Show tu ndio inazidi kualika nini? Wanasema mtu ndio unaanza kualika nini? We, nakwambia ndio mambo tu imeanza. We are discussing this topic that Raila Odinga brought out, that William Ruto has been lying, especially on this oil issue. He has been lying because the government to government deal, anasema hii ilikuwa ya government to government, haingekuwa na signature ya jamaa mmoja tu ambaye ni Churchill, ni Churchill ama ni Churchill. Sorry, I might get his name wrong. You are right. Churchill ukisema kwa Kikale, lakini ukisoma kwa Kiingereza Churchill bado unakubalika. Walimu watakubaliana nawe iko tu sawa. Okay, so the energy minister ndio signature yake iko. So according to Raila Odinga, if it was a G2G, it would have had both signatures from both ends. Unfortunately, this is not the case. I don't know the velocity of all that, because we really need, here at Africa, we are trying to get some of those documents. Of course, they said they are in public domain. We will be getting hand of them, and we'll be telling you exactly what is in those documents. But he says that the man has been lying, that the president has been lying. Of course, Martha Karua as well came out gun blazing, saying that she also wants Ruto, if truly he believes he won and all. The story ya saba imerudi. What do you think? What do you think? We are making this and many others be part of our conversation tonight. I see many already joining. I see many sending in ujumbe zao. Nijuze unatazama ukiwa wapi, nieleze unatazama ukiwa wapi. Ali ananiambia kwa maeneo ya Malindi, Kenya. Karibu sana kwa show. Good year, thank you. I see you. Uko pia miongoni mwa show. Thank you for joining the show. Show ni kali, show ni fiti, show moto, show umekuja kupenda. Hii show yako, show kali. Zaidi yote, karibu sana kwa Africa TV. Here we unlock the African story. Leo, let's begin this show. Raila Odinga issued a statement, and here are some of the things that he issued, of course, including the resignation, or rather the sacking of two guys he termed as criminals. Listen in to this clip from Citizen TV. CS Davis Chir and Treasury CS Njuguna Ndung'u over the controversial diesel shipment. Raila is accusing the two cabinet secretaries of abuse of office and committing a criminal offense, citing claims by Busia Senator Okiya Omtata that the two ministers approved irregular withdrawals from the consolidated fund. And as Safina Chieng Ouma now reports, Raila has once again dismissed the government G2G oil deal claim as a well-orchestrated corruption plan. Expressing concurrence with claims made by Busia Senator Okiya Omtata, Azimio leader Raila Odinga demanded the removal of Energy CS Davis Chirchir and Treasury CS Njuguna Ndung'u over the alleged illegal withdrawal of public funds, a withdrawal that is alleged to have taken place in June this year. Odinga claimed self-styled claimant of the oil shipment, Njeri Njoroge, was the beneficiary of the 17 billion payout. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS Njuguna Ndung'u, have certainly committed criminal offences, abused office, and gone against the Constitution. They stole money from the consolidated fund, in addition to spending monies way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. The Azimio leader has sustained his criticism on the government-to-government oil deal, citing lack of transparency. Kenyans will have noticed
that even as our Ministry of Energy and Petroleum was signing deals with state-owned corporations in the Middle East, our own National Oil Corporation is completely left out. How does Chirchir explain the exclusion of this corporation in favor of private shady firms? Raila has further dismissed the defense by President William Ruto, who over the weekend said that the G2G deal was necessary to ease the pressure on the dollar. If that is the case, why has the exchange rate not improved? How come it has not lowered the cost of oil? In his address on Monday, Raila further challenged the oil companies involved in the deal to show evidence of remitting tax. We hope the Kenya Revenue Authority is listening to our demand for evidence of corporate tax compliance by Oryx, Galana, and Gulf oil companies. The Azimio leader is calling for urgent investigation to be done on the G2G arrangement to establish the extent on the violation of consumer rights, transparency of contracts signed by all parties involved, as well as allegations of bribery, corruption and conflict of interest by government officials involved in the G2G oil deal. Safin Achieng Oma, Citizen TV. Okay, now that is Citizen, and we as well are joined by our able panelist, Mr. Kamau, and you as well can join us this evening. To join us here at Freak TV, there is a link coming your way. Your link inaingia hapo tu chini kwa comment section. Hapo kwa comment section you'll see a link inaingia. Kuna link ya subscription, kuna link ya kujoin WhatsApp group, but kuna link imeandikwa StreamYard. Ukiguza hiyo link ya StreamYard inakuleta moja kwa moja hadi hapa mbali tulipo. Lazima uwe umewasha kamera, yes, uguze mic yako iwe on. Of course, hiyo app inakuja na those two features, and then you write your name and then you click enter, and voila, you will be here with us hapa kwa studio. Zaidi ya yote ni juzi unatazama ukiwa wapi. Let us also make you part of this conversation by also hearing from you through the comment section, and as well also joining us live. SG Kamau is with me together with Leo to make sense of what I have been playing in terms of the clips that I've just played. Mr. Kamau, how are you? Kanja. Hi, how are you? Kanja. I like that name. Yeah, Kanja is equally my name. Jakes is I'm also fine. my Can name. You hear me? I can hear you quite well, sir. Yes. Aha. And I think your network is not so stable. You keep hanging. Oh, sorry. I'll try to work on that. But how are you, my friend? I'm okay. Aha. Very fine. So tell us, maoni yako kwanza ni yapi? Is Ruto a liar? Let's begin from there. I don't know how to describe Ruto. I have been trying to place him on who he is, but this guy is not only a liar, I think he has a mental problem. Because I don't think you can keep lying for forever and you don't find anything wrong with you. Okay. To me, I think he needs some therapist so that he can be checked. Okay. Because I've come to realize maybe you're blaming him for nothing. This guy has a mental problem, because everywhere you go on the streets of Nairobi today is what is the new promise of Ruto? What is the new lie of Ruto? Yeah? Somebody has just commented on his page today, if you look at it on Facebook, yeah? That he has gone to the UK and the US to look for the lies za December, because December inataka mauongo zinakaa ukweli. So lazima arihas. Ameenda huko USA ndio akuje with new lies. And therefore, when I have never najua ameenda nchi kadhaa,
I think it's Germany, then and France. Yeah. I think he is in a what we call He's on enjoyment. a serious tour. And therefore, what I find is this president is a serious tourist. Anatumia hii mshahara mzuri, hii kitu inaitwa tax. And therefore, to simply, I think we have a president who is suffering from many things. Number one, inferiority complex. He feels he is not he's not fitting to be the president of Kenya. So he's trying so many things, dressing like a president is not getting in, addressing people like the president, it is not working. Anapigwa powder kwa uso, it is not working. There is nothing Ruto is doing that looks presidential, not in his speech, not in dressing, na not. Unajua kuna watu wanasemanga we hate Ruto, no wonder we are saying these things, but I have been in this world for more than 30 years. Yeah, in fact, I'm fast approaching my 40th birthday. But I've never seen a country, even the days of Moi, where you will be told that the Moi amedanganya. You know, I don't know whether Jakes you were born by then. I am so sure wewe hukua tukisema mapambano ya second liberation Kamukunji. Yeah, but those people who are there can tell you when Moi spoke anything, nobody could say he's lying. Hakuna mtu ungesikia kwa hata kama kuko na Twitter kwa mkutano kwa TV ati lakini this guy, it's obvious. Kenyans know whatever comes out of his mouth is a lie. There's no truth in it. First of all, he told us about the gas. Yeah, he told us that he's going to bring gas of 300 shillings. It never materialized. He also said he's going to build 1,000 dams in every county. We have not even seen one. He also said that he's going to increase the salaries of the police. It has not happened. He said that by the end of December, the year that of election, that is last year, there will be everybody will be under scheme of NHIF. It has never happened. Okay. I can continue because each and every day there's a new lie from the president of Kenya. And therefore, I find him misplaced. I find him sick. And I find him clueless. That is the kind of a president we are having. It is unfortunate. He might think that you become powerful by threatening people, by talking big English, by dressing with counter suits, by using so many I mean, all those things that he's using Farouk to do. You know, Farouk is his handyman. If Kanja is doing bad, he sent wenda ulipe huyo ama uwe ama ufanye chochote. That is the kind of president we have in Kenya. He doesn't know the rule of law. Look at his speech, the national address. You and I know that when you're a president of any country, and I'll tell you this without a fear of any contradiction, the president of Somalia is smarter than our president. He's actually having more substance. I've listened to him. He has substance than the president of Kenya. Because normally, we believe that if you are the headmaster, then there's something you know that the normal teachers don't know. Even the deputy president, head teacher doesn't know. We usually believe that even as we continue, allow me to as well engage you. You have talked of him trying counter suits, trying to do makeup, trying to do many things. Don't you think it's what Uhuru as well tried to do, like having something that identifies you? Kuna mahali ilifika Uhuru was told he's Wamashati, you know, the kind of shirts he used to wear, the kitenge that he branded as Buy Kenya, Build Kenya, but eventually was branded as Wamashati. Do you think as well Ruto is trying to find
do I call it a niche of how he dresses, of how he looks, so that people can address him and look at him from that angle he wants to drive us to. Do you think that is what he's trying? To you, these are just gimmicks. Akuna, there's nothing to it. I cannot compare Uhuru with Ruto, even at whatever standard, whether it is in dressing or speaking or anything. Because despite the fact that Uhuru had his shortcomings, and which were also there, we know that he had. He never struggled to give a speech. He never struggled to dress. He never struggled to do anything. And in any case, it didn't get a point where we would say all the time that Uhuru is a liar. We never got to that point. We would criticize him because it's normal in Kenya to criticize a president or anybody. Because we are so critic. But we never got to a point whereby everybody, like 90% of your populist, will call you a liar. We never saw a president contradicting Kenyatta contradicting himself with his speeches. And as far as I'm concerned, the only thing that I think Uhuru Kenyatta said will happen and didn't happen is just the laptop issues. I didn't see anything else he said, because he was not in a haste to speak. You wouldn't see him promising heaven and he would deliver nothing. I think most of the things he said he will do, he managed to do at whatever percentage you may call it. If it is CBC at whatever percentage, if it is a super highway at whatever percentage, if it is at Linda Mama at whatever percentage, if it is at the Kazi kwa Vijana at whatever percentage, he could not have done it wholly and 100%, but you could see his time. But we have a case here of an individual who speaks today this way and tomorrow the other way. We do not find him. We cannot place him. Who is this guy? Yeah, and therefore many Kenyans wonder, because right now I can tell you, he has used so many lies to get to power. He has used so many gimmicks, machinations, and even money. But I think that thing is coming to an end, and coming to an end very fast. Yes. Leo, on the same breath, even as I'll be coming back to come out just now, Mwananchi kind of knew all this, because this is the man who spoke of stadiums. I think this was yesterday that Mwananchi had a clue about it. We were warned time without number. I remember Huru saying that don't just fall for the words, this person will tell you the words, but eventually the actions will not be there. You remember these words? You know what has happened with this election, and I said it in another meeting, that after the COVID-19 pandemic, now the new pandemic we are dealing with is the pandemic of lies. Yeah. It's the pandemic of lies. People stand up and they say things that they think make sense. I've been looking at politicians, and fortunately, I have the opportunity of having served in cabinet. I know how a budget is drawn, and I know how much money we have in our resources to draw a budget. When a political leader, a national leader, tells people, I will put aside 150 billion for market women, I'll put aside 50 billion for boda boda, I'll put aside 100 billion for this. I know how much our budget is and the projected growth of our budget. That time we have not talked about the amount of money that you are taking to counties. You have not talked about transfers for the education sector and so on. Where are you going to get that money to provide that kind of service? You're just lying to those people because you are telling them things they want to hear. And because they won't ask you questions, you just get along with it. When you keep saying there's deep state, who is that? And the people who are using that phrase and complaining are members of the National Security Council. They hold public offices. They tell you they are powerful people. So who is that? This facade and stories that are being coined and being bandied around, just so that people create excuses and they camouflage around things that don't exist to survive, or create excuses and pathways of lying and carrying the public along with them.
I want to ask you as church ministers, I am your son, and as a public servant, we have a country to serve. Let us not be victims of some of these lies that you keep hearing around. Are we victims of the lies? Leo Nyambani, are we victims? Yes, we were warned, I remember William Ruto alisema siku moja na nilikuwa nimewawarn. Were we warned also against him? I think, Jack, so we don't need to. Some Kenyans or a section of Kenya, quite a good number of Kenyans, don't need to complain. Just a month to the 2022 general elections, there were warning everywhere. At least anyone who stood to speak, politicians and even non-politicians, sounded some warning. Even the then head of state said that, look, I know this man. I've worked with him. It's like a crocodile telling you about a fellow crocodile. Then you ignore, yet you've never stayed with that crocodile in water. People chose to ignore. And up to date, I'm so surprised that there are some people who've not yet accepted that we were warned, we were conned, and at least we were given a raw deal. Those are the people who still tell you that when you see the president moving around, he's not on a tour, he's just going to negotiate some deals. Somebody has mentioned the president negotiating some deals, I don't know, in Kuwait, and the Kenyans failing what. And Jax, all these things are lies. When the president is telling you that he's going to Germany, that the president of Germany was here and talked of some opportunity to employ Kenyans in Germany, he's going to Germany and he's going to negotiate for you some deals. And the same person, a government that he oversees, is proposing to increase the cost or the fee that you normally pay for you to get the passports. For example, the 32-page passport is going to be increased from the normal 4,500 to 7,500, a whopping 3,000 Kenyan shillings. So how do you believe such kind of a lie? Those people who are in Germany, I think you do host some of them here. They'll tell you that for you to work in Germany, number one qualification, you have to learn German. So where do you learn this German? In our institutions, like the universities and the technical colleges. What should have come first, according to your argument? What should have come first? Is it lowering the cost of getting a passport? Is it increasing the institution that train people in the German language? What should prepare the Kenyans that ameenda kuwatafutia job? How would they prepare if you are arguing that the preparation that increasing the prices of the sessions needed to go to Germany? The preparation that you do, if your uncle maybe want to organize for you some work where he works, the first thing he will ensure that you have the qualifications. Atakuuliza, Jex, do you have the papers? Do you have your CV in position? Number two, atakupatia fare ya kwenda nayo interview and all those things. So the first thing that the president would have done to show Kenyans that he's really serious, that he wants Kenyans to go and day abroad, was to ensure to say that, okay, when I'm going to Germany, I'm going to negotiate that Kenyans who are there, they will not be paying visas, number one. Number two, we are going to make it that any Kenyan who want to acquire a passport, we are going to cut the fee by half. So by then, by doing that, most Kenyans will be able to get these passports. And also say that, okay, if you want to study, do some foreign languages, then the government is going to pay part of it. So the president is not doing that. All these things, you've listened to Matiang'i. All these things are mere lies to an extent that when you go back to the president telling us that we've made a G2G agreement on this oil issue. And he explained vividly that the main reason why we are getting into this agreement is so that we can be able to reduce the pressure that was there in dollar. And I even heard Kimani Ichung'wah mentioning that. So the question that Kenyans should be asking themselves, okay, you talked of G2G to reduce the pressure in dollar. By the time Uhuru Kenyatta, who you say introduced that pressure in dollar, was living, Kenyan shilling versus the dollar was around 119, 120. Right now, it is 155, 160. So did you really do something? Is it making some sense? Then this G2G, nobody signed it. You're talking of G2G.
Again, you're telling us of a certain lady who is importing some oil, some crude oil worth 17 billion. This lady doesn't have a account that is having such an amount, and this a similar amount has been withdrawn from the public coffers, and we are told this money was withdrawn for subsidies. Yet they use some other names like capitation and such like things to confuse Kenyans. So these Now, things are let me not ask you. The other day, the president said that the government does not trade in oil. Now, how comes now today we are able to find documents, or rather, the expose by Omtata is that money from the public coffers was utilized, or rather used, to purchase oil and then sold to us in a way that eventually the beneficiary is not Mwananchi but some individuals. So how does even that come into play in the first place? This is what is happening. I know ever since I was born, I always know that you can lie sometimes, but you cannot lie all the time, or you cannot lie always. The government told us that they've gotten into an agreement between government G to G, meaning government to government. They did not tell us it is gangster to gangster. So the same government is forgetting that they already said the government to government, which means government is going to do some deals with the fellow government. Now the same government, through William Ruto, the head of government, is telling us that no, the government does not do this. So in other words, he was confirming his lies. And that is why I agree with Jeremiah Kioni when he tells you Ruto lies all the time. And all the time, Ruto lies. That is his nature. It is his nature. Nobody can lie all the time. That is why he will lie today, he will lie tomorrow, he will lie, and before you even cover and get to realize he's lying, he will come and confirm to you the lies. Today, if you read the Met Department, they denied informing Ruto about the El Nino, and they were really worried. They were really shocked where Ruto got this information, that he got the audacity to come and tell Kenyans that, okay, now I've gotten some information that sasa kutakuwa na El Nino, kutakuwa na mvua kidogo tu hapa na pale. So this is a country that is led by lies. The mistake we did is that the country was the foundation was built on lies. If you're building a home and you use some weak materials, then it means the house will not be strong. So the foundation that built this Kenya Kwanza government was built on lies. It was built on lies that they are going to give boda, they are going to give mama mboga. So now it reaches a time now that the house has reached the roof. The lies are the ones that were used at the foundation. So it cannot stand. What happens is that these lies will now be vividly seen by fellow Kenyans. So we really have a long way to go. SG, I want to come back to you. I don't know if you're still there with me. SG, are you there with me? SG Kamau, are you there with me? Okay, even as SG is coming in. But Leo, let me ask you. Think about it. The president is moving all over. He's even outside the country at the moment. He claims he's doing a lot to secure job opportunities for Kenya outside the country, which is fantastic. Now, my question would be as well, what is he doing internally? Because I'm not sure everyone will be able to go out. Don't you think as well he should start in Jerusalem, create opportunities for Kenyans, the many, because not many will go out. If he says he's going to get the 200,000, for example, so many millions of Kenyans are unemployed. Number two, even the 200,000, as you have rightfully said, may increase the ability of one going out. Now, is it by good faith, Ama is just taking us for another ride? Because, as you have rightfully said, maybe I'm going to reduce the price of the visa, not visa, passport. As well, I'm going to negotiate some of these charges ambazo zinakuwa charged kwa visa. Maybe any Kenyan applying for a Germany visa, or what we had China, I'm not sure how true that is. Either they waive it, or it's the process is slightly easy for Kenyans, but that is not happening. So how can he convince Kenyans that his trip to Germany is really for the mwananchi kule chini ambaye hana job?
Jax, it's really funny that when this government was campaigning, one of the manifesto was that they are going to create 1 million jobs every year. So when you see a president is getting out and telling you that I'm going out to go and look for you jobs outside, it means he is confirming that he failed as a government to create jobs within the country to employ its people. So now he wants to go and depend on the foreign countries whom he expects to create jobs for themselves and also create jobs for your citizens. It doesn't happen like that. This is somebody who put on Kaunda and everybody was yelling and shouting how he is the Pan-Africanist, the modern Pan-Africanist, the modern Sankara. And he still believes in some neo-colonialism. His mind is still having the colonial mind. During the slavery trade, that is when Africans were shipped from Africa to go and provide some cheap labor in Europe. Of course, if you go to Europe or you go to America today, what they're going to pay you is not equivalent to what they're paying their citizens. So actually, you're going to give them some cheap labor. So if a president in the 21st century still believes that they cannot be able to create jobs, Okay, of I the think kind I'm of that having a. sorry. If you have a president who still at this century believes that for you to create jobs, you have to maybe ship your citizens overseas so that they can get employed there, it speaks a lot. This is somebody who doesn't believe in his country. This is somebody who doesn't have local solutions for the local problems. The problem of employment is something that he told us how we are going to create. There sometimes you normally use some ambiguous terms like how there's some words he normally talks of their value addition, agropastoralism, and some big agricultural words and some technological terms he uses, but he cannot put them into practice. What is so hard in him creating employment for these Kenyans? The 1 million jobs that he promised, he created none. He will stand and tell you how affordable housing have employed 500,000 people. Around you, you'll not be able to see these people who've been employed in this affordable housing. So it's fallacy, and it's an insult to Kenyans that I promised to give you to create 1 million jobs. Then now I'm telling you I'm going to tell another government to create jobs for themselves and also create some extra jobs for you. It is a sign of failing as a nation, failing as a leader, somebody who's been given responsibility. We cannot sit on equal table with Germany and Okay, I'm having some challenges with Leo's connectivity. Can you hear me, SG Kamau? Can you hear me? SG, are you there with me? Okay. Now, ladies and gentlemen, what we're discussing is the many statements issued and stated by our president. Some of them have really taken long. The other day he said probably the reason as to why there is a challenge is because he has not learned that promises take time. I don't know if it's the case, but ladies and gentlemen, this is what you have come to call him, that he has been lying to us. As Kioni has said there today, that Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies. Sijui maoni yako ni yapi? Pole, tumeshikika sana kwa kizungu, lakini Jeremiah Kioni and Mother Karua today had what they were calling Kamwene, I think that's the correct word. They were describing or rather they met as Mount Kenya. This is what happened. Let me play it, and then I'll be coming back to explain more. If it's not addressing the cost of living, or why would we bother with it? If it is not addressing the invasion of Jubilee by UDA, what is the use of that document to us? We can continue managing ourselves the way you have done it. In any case, Ruto never intended it for good. He's been wasting people's time there. But we also have been using the time to organize ourselves, including many things like you have seen. Therefore, we have no business at Bomas if those two basic minimums are not met.
reduction in the cost of living, and paying fidelity to the law as regards political party. Leave Jubilee alone. Do your own thing and let us do our own thing. Thank you. We are united to push for the political, economic and social interests of the people of Mount Kenya. We will not accept politics of intimidation. Kama mtu anataka kutusafirisha kwenda binguni, pengine Mungu atamsafirisha mbele yetu. Yes. Lakini we are not going to be intimidated. No. And anybody who sends attack dogs to insult leaders asking how many votes we got, open the server. What are you fearing? Open the server. Open the server, we verify how many votes. Kama ni mbili tutashukuru. What are you afraid of? You cannot continue to refuse to open the server and send attack dogs. And this is to William Ruto, not to anybody else. By talking, by organizing this kind of forums and talking to the people, this is called power of the people. Partisan talks were a waste of time. It was a diversion of concentration, but we captured the matter very early. We were there to say we want more constituencies, we want Kiambu to be divided into several other counties, but we then later realized that this was just a diversion and time wasting. We are ready. We are going to the ground. We are talking to Wanjiko and we are telling them, in fact, we have had a very easy time because we are not telling them. We are going and they tell us, if you people don't talk, we are going to die. We are not a political party. We are ready now as a movement, as a forum, to talk on behalf of our people and even to look for things that could be affecting them and have a proactive way of tackling them. Education, employment, economic leadership, all that. If they want to join us, they are most welcome. But we don't want them to come in, be disruptive to already what we have already started. Will you invite the Deputy President? If he's willing to come, and why not? He's a member of the Mount Kenya region. He's one of us in the Mount Kenya region. No other mire. Adu matigio go mata demonstration. Na tuachoka tuuga atiri. Ruto lies all the time. And all the time. Ruto lies. For that is his nature. Shindwe. You need that Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, and that is his nature, and they finish by saying Shindwe. Ladies and gentlemen, I didn't want to take so much of your time. We were just recapping on what transpired today. Now, thank you for being part of this show. This show has been made possible because of Afric TV. Afric TV is a station where, one, you stand a chance of winning grand prizes just by subscribing. Subscribe to Afric TV. Now, to get this channel directly, kwa sababu nilikuwa napata so many texts of many telling me wanakuwa na challenge kuipata. This is how you type ukiingia kwa YouTube. Go type Afric D TV. Afric D TV. It will just be there for you to subscribe. Subscribe, and as I promised you guys, soon we'll be announcing our lucky winners. We already have 2, and many as well will be announced very, very soon. If you like, and above all, if you subscribe, we will be able to mention and above all award you for being our lucky subscriber. Thank you very much, guys, for tuning in. I see many joining, and I will see many as well commenting. Asante sana kwa kulike hii video. Allow me to end by reading wala wana like hii video. Ninaona nani hapa amelike video, na namuona Njaro Panya Mbaya amelike hii video. Asante sana. Jackson Gashero, thank you for liking the video. Emergency Global, I thank you for liking the video. Moses Masika, I see you. Asante kwa kulike hii video. Sally Fields, I see you. Thank you. Unakuona uko ndani. Let me know where you're tuning in from, kwa sababu namuona kama hapa Halima Kiponda ananiambia I'm locked from London. Karibu watu wa UK, karibuni sana. Namuona Collins Omune ako ndani. Asante sana kwa kulike hii video. Thank you so much. Thompson Owalo, I see you. Thank you for liking the video. Sally Fields, I thank you for liking the video. Zuru Kenya, asante sana kwa kulike hii video. Haha, thank you so very, very much for liking and sharing this video. And above all, subscribing to Afric TV. Namuona Mosioka Masika, asante kwa kulike
hii video. Nani mwingine hapa? Nani mwingine? Peter Kibeta, I see you. Phyllis Mora, I see you. Asante kwa kulike the video. Asante kwa kusubscribe to Afric TV. Afric TV, we got you. Why? Because here we unlock the African story. Here we allow you to come in and have a conversation. Today, I had SG Kamau and Leo. We were trying to discuss some of the things that have defined the Ruto's government. Most of the things we were warned. I remember, if I can replay this clip for you, this was some sentiments by one and only Matiang'i. I don't know if you remember this one. You know what has happened with this election, and I said it in another meeting, that after the COVID-19 pandemic, now the new pandemic we are dealing with is the pandemic of lies. Yeah. It's the pandemic of lies. You know, people stand up and they say things that they think make sense. You know, I've been looking at politicians, and fortunately, I have the opportunity of having served in cabinet. I know how a budget is drawn, and I know how much money we have in our resources to draw a budget. When a political leader, a national leader, tells people, I will put aside 150 billion for market women, I'll put aside 50 billion for boda boda, I'll put aside 100 billion for this. I know how much our budget is and the projected growth of our budget. That time we have not talked about the amount of money that you are taking to counties. You have not talked about transfers for the education sector and so on. Where are you going to get that money to provide that kind of service? You're just lying to those people because you are telling them things they want to hear. And because they won't ask you questions, you just get along with it. You know, when you keep saying this deep state, who is that? And the people are using that phrase and complaining are members of the National Security Council. They hold public offices. They tell you they are powerful people. So who is that? You know, this facade and stories that are being coined and being bandied around, just so that people create excuses and they camouflage around things that don't exist to survive, or create excuses and Leo, these were the words of Uhuru Kenyatta. Mdomo tamtamu, maneno mazuri, lakini mwisho wa siku jamaa hatimizi. And yesterday he came out as though he was rephrasing that, you know. We were warned, tulikuwa warned, but it's as though mwananchi somehow never listens. Somehow mwananchi eventually, I don't know what happens, we don't remember the lies. Because earlier on, if you remember, we were promised study, as I said there a few minutes ago, that there are so many things he had promised, even as a VP, as a DP, but that never came to be. Eventually, this is how he excused himself by saying, I was not the president, right? That was his excuse. I wasn't in charge. Now he's in charge. Why is he not still able to take the bull by the horns, to really govern the country, to lead the nation? Is he just a man who talks, but in terms of him, he lacks the prowess to lead the country? Yes, those were the words of Uhuru Kenyatta. And yesterday, I think, as he resurfaced, he got some relevance. You know, there's nothing so sweet when somebody tells you something is going to happen, you ignore, and it happens. Then it happens. Mm-hmm. As much as we'll be mourning, we'll be complaining, and wishing we knew, the person who said the words will be smiling, and they will be like, oh, I predicted it. It's like you predict some game or those people who do betting in Sport Pesa or whichever, then it turns out to be positive. So that is the kind of feeling that Uhuru Kenyatta might be having right now. So whether that kind of feeling is evil or not evil, that one we leave it to the religious interpreters. They'll be able to tell us. But one thing I can tell Kenyans is that we've
learned, I think we were programmed to believe in lies. We want some shortcuts. We like some sweet words, to the fact that when somebody speaks the truth to you, you feel offended. For example, during the campaigns, I remember somebody telling Kenyans how we need to regulate our churches. And people really felt offended, and it formed part of the emotions that were used to drive people to go and vote for or vote against specific candidates. But it didn't take like a year after the elections. Then Kenyans themselves begged that, hey, they knew these churches needs to be regulated after what happened in Sakahola. So the same is happening in the country. But what we need to ask now is, will this be a turning moment? Will it be a point when people will be able to learn from their mistakes and forging forward, do things differently? But as things are, we can't tell, because, Kenyans will always surprise you. But it's good even today. I had some people from the Mount Kenya, they're the ones calling for demonstrations. And there's a time whenever you would talk about demonstrations, people will tell you how you want to destroy their businesses. But now the businesses are not working anymore. Nobody is able to open the business because the taxation, the taxes, the man they were protecting is the one who is now destroying their businesses without calling for mandamano. So it's a wait and see moment. And we just pray that Kenyans learn from these mistakes, so that moving forward, shall an opportunity be presented so that people can be able to elect, they leave the emotions behind. They'll elect based on the truth. They'll first of all pray to get some gift of discernment, so that they can be able to discern the truths and know what lies are. But we don't blame anybody. We blame ourselves. We were warned. We were warned. Beautiful. Yes. I'll be coming to you just now. I have Kenya Rebel and SG with me. Kenya Rebel, I don't know if you're still there, and I would wish to see you as well. But ladies and gentlemen, we are discussing what was said today by the former Prime Minister Raila Odinga, that President William Ruto lied to us, especially explaining, because he was rebutting what the president said yesterday, that he lied to the country when he was speaking about the G2G. I know probably most of us really want to get to the bottom of all this and really find out the truth. What was this G2G? What did it involve? How was the Mwananchi to benefit from this? I wish to really make you participate, and someone is asking for the link. The link is there up in the comment section. Someone will be putting it for you in the event it's not there, but use that link to join us in the studio. There is the link. It appears like that. It has a StreamYard word. If you use that link, una click hapo kwa hiyo link, inakutuma hapa kwa studio. Unawasha kamera, unawasha mic, alafu unajikuta uko ndani. Afric TV, here is where we keep the conversation going. Kenya Rebel, do you think Ruto is his own enemy? What has been a challenge for him is, and what has been used against him are his words, not even anything but his words, his promises, the failure to deliver on what he says, not even his lack of performance. No, he has been judged by his words first. Do you think he's his own enemy, even as I welcome you to this program? Salam alaikum, Jex, Leo Nyabaya na Kamau. Alaikum salaba hata mimi. Can you hear me? Loud and clear. Okay, Jex. Jex, you're a Christian, right? But I don't belong to the church that you came with yesterday. Don't worry. The church will come later. I don't know where you placed your attire. It was looking good on you. I bring it on special occasion. But okay.
Okay, go ahead. If you're a Christian believer, if you read the Bible, Jesus said he's coming back. And his disciples, when they heard that, they were even frightened. They think we were living in the last days. We've been waiting for Jesus for more than 2,000 years. Jakes, as a believer, would you call Jesus a liar? Okay. He said soon, and the soon is not definitive. Oh, thank you. Thank you. Naona Omolomolo ameingia. Very glad that I'm so Omolomolo nimekuona hata sasa I'll be nice today. Leo I was planning on destroying people here, but I'll be nice because Omolomolo ameingia. I know sometimes you call yourself Japolo or whatever. Why do you have to put yourself in the group of these? Is it the Embu? There's a certain senator I heard speaking today, and I almost switched off my television, claiming that we are sending Kenyan soldiers. I'll get the name and the clip. I'll show you. He's an old man. We'll be playing the he clip was just elected now. because he's having master's degree in Bible interpretation and miracle performance. So he said we are sending our soldiers to Haiti simply because in the Bible a story is told of how the stories of David and Goliath and all those kind of theories and myths and religious beliefs. Leo. Are these the kind of brains that we want to use to Leo. You want now to start comparing. Jakes protects me before I protect myself. Faith. How many people subscribe to your faith? We are speaking of practical things like I'm getting there. And you are telling us of stories and hopes of life after death. And we are talking of life that we live currently. Really? Can I finish my submission? Go ahead. Go ahead. Before I was rudely interrupted. Go ahead. What I'm saying is this, Leo, and I don't know if you've been following me. I'm not a Ruto follower. In fact, I've been criticizing Ruto ever since he approved the GMO. But I like picking on Leo Nyabaya because he always have a provocative way of delivering his message. Raila Odinga is a content creator. He's not a politician. He's useless. A con man. Con man Keringenye. He's been calling people for a long time. He wants to stay relevant. He doesn't have a job. That's why he wakes up every day and he gets a speech and talks about G2G, this. Now, let's take him for what he said. The G2G issue is actually a Kenyan issue. I agree with him on that. We should look into this G2G, as I said yesterday and the day before that. That Anne Jerry, we need to see who is behind that. But again, Jake, I've seen you play this Kioni and who this guy with the fat head? What's this guy? Ooh, Jama. Former interior, useless person. What's his name? From Kisii. What's this guy name? Something. Matiang'i. Jeff, I think No. Kenyan legally should be so moderate. You know, these are the people he's discussing are respected people, apart from being parents and okay. Let me correct you. Matiang'i is not just Matiang'i. That is Dr. Fred Matiang'i, somebody who revolutionized the education system in Kenya and gave it some value. Pause. Now this guy Stop right there. Stop right there, Jabaya. No, I'm not going to. Okay, I'll give you decorum. Okay, I'll give you a reason to have some kind of decorum. When we were protesting, against the illegitimate presidency of Uhuru Kenyatta, when he was imposing himself to the Kenyan people, Matiang'i was sending deadly police forces, killing Luos in Kisumu, dumping their bodies in Rivayala. Give me a break about decorum.
This useless idiot that wants to tell us about nini that we were being lied of. Why shouldn't we treat him with respect? Matiang'i should be in committee, not giving us lectures about lies about Ruto. Same as Uhuru Kenyatta. So don't come tell me here when I was protesting against, they killed a lot of my people, my friends, to defend Raila Odinga's win. Then you come here tell me at Matiang'i, who is Matiang'i in this Kenya? Same as Uhuru Kenyatta. Stop, don't talk, it's my turn. Cool down. I will not come down. Okay, calm down and tell me one thing that will make you calm down. Huh? These are people who killed innocent Kenyans. Listen, is there any we are the real revolutionaries. Is there any CS in the current regime of Matiang'i's caliber? Somebody you can single out and say, really? Somebody who has killed us more. You mean somebody who has killed more innocent protesters? Somebody who migrated us from analog to migrated digital. You who did he migrate? Somebody instead of he was dumping bodies in River. Dumping bodies. Okay. It's not a theory. I have evidence. It should be ICC. Let's come here and tell us about Matiang'i. Have you lost your mind? Awesome guys. Now, ladies and gentlemen, it only happens here at Africa 24, where emotions zinapanda, lakini pia wanashuka. Now, ladies and gentlemen, we are discussing the lies. We are discussing the issues that come up, things that disturb our country. And because some of these things, we were warned. I remember, I don't know if this is my friend John Mugambi, the one we were really arguing some days back. He was Azimio. I was in a different camp. I don't want to say it today, but maybe he might blow me. But then again, I remember then we were told that this man, William Ruto, might not truly deliver. He has a sweet tongue. He has sweet words. He's able to really, na maneno ambayo yanatoa nyoka pangoni, yanamweka mpangoni. Tukawekwa kwa mpango, right? Na tulipopangwa tukapangika, eventually tukajikuta tumeingia kwa serikali ambayo tuliambiwa tunaanzia kule chini, kule kwa mama mboga, kule kwa jamaa kama mimi na Omolo. Unfortunately walipoingia serikali, I think wali left group yetu mapema tu sana. Before Kenya Rebel na leo wa relax tu kiasi, allow me to say hi to my long lost friend Omolo, you look good. How have you been? And also Mugambi John. Hope you're well, my friends. Mko vipi Omolo? We are grateful, we thank God. And nafurahi kuona Kenya Rebel, Mr. Lee hapo Mugambi. Mambo imekuwa mengi kidogo hapa na pale, tunaangalia tu saa zingine kwa off the screen, and I'm glad that I'm here. I'm glad that everyone is okay and the debate is heated, na hiyo ndio Kenya ambayo inatakikana. We have to be vocal, we have to keep talking. Hatuwezi kuwa kama kondoo wala ambao wanapelekwa kwa kichinjio na wamenyamaza, uwezi atukupiga kelele. Then nilisikia ndugu yangu bwana Lee, Leo akiongea about one senator that he was giving narrative about the Bible, anasema the senator graduated, I don't know, in something about the Bible, whatever. I want to remind him that now the whole world is tied on that same narrative of the scripture of the Bible, kwamba there is a group of people ambao they are basing on the Bible that God sent them somewhere to go kill everybody there and take the land. And that is why what the world is facing now. So it is not if the whole world, all the leaders, including US, including UK, including, we are going on that narrative ati kwamba God sent a group of people. Yani Mungu akaumba watu 6 billion, alafu akachagua tu the group na akasema this is my chosen nation, alafu akaambia nendeni muue wala watu wote, take their property, take their children, take their women, wipe them all and take the land. And everybody is saying we are praying for Israel. Israel is a God chosen country. So, this narrative,
Now, what I want to tell you is that one thing that I've already learned is that all governments in the world is a scam. Is purely a scam. You know, most are built with lies. Ukiangalia karibu zote, you know, hata ukiangalia katika when you go to the history, ukiangalia hata in the past empires, you know, until hata wakati walikuja with the, you know, era of colonialism, all it was built in the lies. Colonialism walianza ikiwa ni narrative ya kukomboa Afrika, ikarudi ikakuwa kitu kingine. So our current politicians, they have mastered that. Number one, Ruto kama kuna kitu amejua ni kuwa Kenyans, we have a very short memory. Very short memory. Like now, I'm telling you, I can guarantee you that 2027, by 10 o'clock, Ruto atakuwa ameingia State House. Even as now, as people are screaming. But I bet you, 2027 by 10 o'clock in the morning, Ruto atakuwa ameingia State House. Whether you like it or not. Because by 2026, narrative itakuwa imechange. You will see an angel. You will see a leader, a transformative leader, you know, a diligent, in 2026. Na utasikia kila moja akisema, you know, Ruto. He will be telling people on how he struggled, you know, to get economy from zero, and how he transformed the agricultural sector and given farmers fertilizer and akafukuza njaa kabisa Kenya, even when people are dying of hunger in Baringo and in other places, you know, but he will be telling you kwamba saizi, you know, hata jana kuna mahali ameenda akateleza ulimi kidogo, I think alikuwa Bomet ama Soti, na akasema, you know, economy is good, you know, akasema hata bei ya mafuta iko sawa, you know, and people are there clapping, watu walikuwa wanapiga makofi, you know. Number one, Kenyans will never interrogate. Kenyans will never ask questions. And Kenyans, we are short of memory. So, and ile kitu ingine, I think Kenyans pia tunapenda kudanganywa saa zingine, most of the times. If somebody come with the truth, huyo mtu tunaona kama ni boring, you know. When Mwalimu Dida was campaigning, tukamwona kwamba ni boring, na at least alikuwa mambo yake ni practical kidogo. Ekuru Aukot aliposema kwamba punguza punda ama punguza mzigo kwa punda, tukamwona kwamba ni boring, but we like those sweet words. Nyinyi ukifikiria kweli, tukipanga laini, unajua zingine mpaka mimi naona zingine naweza sema kwamba witchcraft is real as what. Yani tulianza kupanga laini ati tukimba wheelbarrow, you know, seriously, and even people asking wheelbarrow, and now tumeletewa sasa wheelbarrow tuodi tena, and hatujui hata wheelbarrow kwanza ilikuwa ina maana gani. So but I think it is time that I talk on another platform kwamba number one, even now people are complaining, watu wa Azimio pia saizi wamepoteza mwelekeo, because sahii wamenyamaza, wanaongea mambo ya mafuta, wanaongea sijui mambo ya 17 billion. Hii ni miaka 2 imepita, hakuna mtu anasisitiza mambo ya IBC na kusema policies za election vile itakuweko, alafu ikifika 2026 itasemekana Ruto ndiye amechagua chairman wa IBC, alafu 2027 inasemekana tumeibiwa kura, you know, because inakuwa kama nyani akinyeshewa leo anasema very early in the morning I'll put on a structure, siwezi nyeshewa tena, hii ndio mwisho wangu. Kesho jua ikiwaka, yani utamwona amekaa kwa kijiwe, ana, you know, vunja chawa tu polepole akicheka mpaka na zile mvua tena itamnyelea. So watu Azimio pia wamekaa pia hivyo, you know, kuja 2027 kura ilibiwa, Chebukati wa hiyo 2027 sijui atakuwa nani, you know, so Kivuitu mpaka alipokufa wakasemekana ni karma, akakuja Isa Kazan akatimuliwa, akakuja Chebukati. Because why? Instead of politics now, hakuna kitu unaweza mfanyia Ruto saizi. Ruto ako State House, uruke ushuke upande, Ruto ako State House kwanza mpaka 2027, you know, if not mpaka 2032. But now what people should be putting on now
is a good structure and policies ya kuangalia kwamba tunawezaje kusafeguard na kupata credible election kwanza. And number one, people need civic education on why they should vote first. Because until now, you know, there is no, utasikia kuna ministry ya vitu zingine ambao even they don't even have idea, you know. So saizi government pamoja na political parties are given a lot of money. ODM, they receive huge money, you know. Wiper, instead of using that money, go to the grassroots, give people civic education. Number one, on why you should vote. Number two, on the characteristics to choose a leader. You know, at least tell people. There are young people that they're out of school, they have never voted before. Na wanafikiria tu kuvote ni ile shilingi 200 umeweka mfukoni. You have to teach them the implication of choosing a wrong leader. So when people are given that civic education first, you know, so ikifika wakati wa election, people will be able to decide now on the right choice. There are a lot of malpractices ambao bado hazifai katika election. Watu unasikia by election iko Kisii, alafu unasikia politicians wote wa Rift Valley, wa Kisumu wameenda kupiga kambi Kisii ati kuambia watu wa Bonchari vile they need to vote so and so. Yani wao ndio wanajua Bonchari kuliko Bonchari themselves, you know. Hizo ndio vitu ambazo zinafaa kutolewa. Kama kuna by election Machakos, kama kuna by election Kajiado, watu wa kando hawafai kwenda. Let the local politicians wenyewe wafanye campaign pale, because wao ndio wanaelewa territory yao. Lakini hatunasikia mtu ametoka Babowino ameenda Msambweni kwenda kuambia watu wa Msambweni vile anajua mtu wa kuvote more than watu wa Msambweni wenyewe. Hiyo ndio inaleta corruption, inaleta malpractices hizo ambazo hazitakikani katika election. So ukiangalia saizi hii nini inaitwa ya kufight na corruption, watu wamelala wako kwa usingizi katikati. Yani unaniambia ati 17 billion inazunguka tu hewani ikienda left right center, and they are not even aware. Yani sasa imekuwa ma politicians ndio ma DCI, ndio mapolisi, ndio ma prosecutor. Yani hiyo body bado iko alive kweli, na wanachukua pesa wananchi. Ni kumaanisha kwamba they have been pocketed, you know, because you cannot tell me that unasikia traffic police amechukua shilingi 50, kamera zote za barabara zimeenda kumulika ati anti-corruption ametoa makucha hivi, lakini 17 billion zinazunguka tu hewani hivi, harufu inaenda tu ikipiga wa Kenya ikizunguka, alafu ananiambia ati Kenya anti-corruption, they are not even aware of that. They don't even have idea. They have never even voiced, you know, we never hear their voice. So the institutions are slowly dying, you know. Hii NSIC ya kufanya mambo ya hate speech, siku hizi wasikii, you know, walipotea. So ile kitu iko ni kuwa Kenya saizi tunafaa tuachane na mambo ya Ruto, wacha afanye hiyo mambo yake, tuongee kwanza vile ambao tunaweza kutame the next Ruto in some years to come, na watoto wetu wasije wakadanganya. Kuna pia vitu zingine ambao tunafaa kuangalia, political conmanship, you know, politician akidanganya, what are supposed to be the consequences? Ni vitu ambazo hata hii nini walikuwa wanatengeneza hii juzi, walikuwa wanaongea Bomas. These are the things supposed to be. How will a politician take his responsibility of the words that he says and the manifesto that he sells to people, you know? Because huwezi tu kuja kuniambia ukishinda utanunulia meli alafu umeshinda, you know. Hata katika law za kawaida kuna kitu ambayo inaitwa obtaining by false pretense, na inaweza kufunga mtu hata 5 years. Sasa ikiwa mtu hata amedanganya tu amechukua shilingi 5,000 za mtu false pretense, Omolo, what of somebody ambao amechukua livelihood ya Kenyans and generations into waste kwa kudanganya, ati alafu he goes scot free. So this manifesto, any political party, any political leader ajua kwamba when he sells his manifesto, that manifesto should be binding and have the consequences, kwamba itakuwa inaangaliwa word by word. Anyone that you do not implement
you should give account of it. Wacha tusikie Leo kidogo. Wacha Leo respond. No, okay, let me respond. Number one, Omolo, I just want just a point of information on the issue of IBC. Azimio hawajanyamaza. IBC is among the agenda items in the bipartisan talk. And shall they fail maybe to agree on it? And that is why you hear them today saying that they are not going to sign or blah, blah, blah. Are you aware that there are several by-elections that have not been done because that issue has not been sorted out? And not until it will be sorted out, we will not accept. That one is the fact. Then on this kind of mentality, I don't know what happens. I'm religious too, just like any other person might think, but I'm not an extremist. So the only thing that happens, even during the pre-colonial period, you'll agree with me that slave trade was taking place under the watch of the missionaries or these religious guys. So what they did, they came and gotten some vulnerable brains in Africa, brainwashed us and taught us something called humility, whereby you don't question anything. And that is the idea that our politicians have bought. They talk things because they know in those rallies, in those meetings, you will not have an opportunity to raise your hand and question them. And if maybe they say lies and you start booing, what I normally see people doing, they'll take it unethical and they'll say it is a backward character. It is something that can only be done by people from where Kenyan revolutionary come from. And they'll brand you all the negative names. Yet they don't give you an opportunity to raise your hand na useme Ruto, sasa sahi venye umetuambia unaenda Germany kutuletea kazi 250,000 na hizo zote. Wapi zile milioni moja ulituahidi hapa? And the only thing that you have is to boo. And if you boo, wanasema hiyo ni ushamba na wewe ni mjaluo and all such kind of names. So what do we do? You are telling me that we go and teach Azimio, these political parties' money should be used to go and teach people on how to vote. My friend, I don't think you know the Kenya you are talking of. You go and teach people, give them civic education. These are people who Kibaki brought them free primary education and still did not help them. The people who are making such kinds of comments are people who've gone to school. How do you explain to somebody that people in Kiambu are electing somebody because of giving them tanks, yet every home in Kiambu is having a piped water? Kiambu is the richest county in Mount Kenya. Majority of people in Kiambu are millionaires and billionaires. So they elect somebody because of giving them water tanks. How do you explain to people that Sudi has always been elected each and every time? So what is happening is this. The people who are complaining and the people who are suffering right now are the middle class. And these are people who never vote. People like Kenyan Revolutionary will never vote. He'll come and tell you how Raila is bad, how Ruto is bad, but he will never take an hour to be on the line to vote there. And that is what I'm saying. The only civic education that Kenyans are receiving is what William Ruto is doing to Kenyans currently. That is the best civic education that we can appreciate. If we will not learn from this civic education that this is what can happen if you believe in lies, then there's no single day we will learn. Somebody came here and started telling us that Jesus promised he's coming back. He never came back, and we cannot call him a liar. You see, these are two different analogies that you cannot put together. You want to relate politics, something that will deal with the current life situation. You want to start and really, are we heading somewhere? Kenyan Revolutionary, you are the people we need to blame. You knew very well that Ruto was lying. Did you take an initiative to go and lead by an example, lead your family, those you claim to be literate, and tell them that, okay, let us go and vote, and I want to vote this way? Yes. Allow me to intervene something. Ngoja kidogo. Where's Jakes? But I want to greet my friend Cornel Ochuka. You know, leo kutakuwa na violence because me and Ochuka and Leo Labanya, you know, kutakuwa na vita hapa. But Ochuka, go ahead.
I'll reply, Leo. I'll reply to you. We know what you guys did for the past 1 year. Tunajua venye mmejaribu kutufinya kwa sauti. I was not Kenya Kwanza. Omera, I'll beat you. Ne, skiza. Saizi ni 1 year. Mmejaribu kutugag, mmejaribu shut down any media platform tunapata, tunajaribu kusema the government inafanya hivi, mmejaribu kuwa threaten, mmearrest. Nao nilishtuka sana tukisikia show inarudi, na nimesikia show imerudi. Nilipigiwa actually. Niko so happy. Na sometimes wanasema kuna mashetani wakikuja, mashetani wengine wanafaa kupigwa makofi kwa sura, like in the name of pa, si wale wa kuombewa huko kutolewa sadaka. Hizi zinafaa zipigiwe makofi kwa sababu imekuwa 1 year. Na 1 year kusema kweli, mtoto mwenye ako 1 year ukiwa mzazi mbaya, kama umlishi, kama umuoshi, kama umpei massage, umpei hiyo pampers, anaweza hatakuwa. So 1 year government imeingia, imetuambia itafanya, ilifanya. Nimeshtuka bado mimi wana tweet TV yangu wanasemaga walifanya, kuna zile wamefanya mzuri na watazidi kufanya. Waliingia serikali mafuta ikiwa 2 something, wamepunguza. Mara sijui mahindi ilikuwa sijui 2 imepunguzwa. Sasa mimi nashangaa hata wahubiri wa Katoliki niliona on Sundays wamejaribu kuongea. So tunaangalia na tunajaribu bado kuangalia, lakini mwenye anaumia bado ni mwananchi. But Kenya inanifurahisha na president wetu saa hizi ametuweka wananchi wamekuwa kitu kimoja. Wamerudi kuona mimi sitoki kwa hii kabila, mimi si mweusi, mimi si mfupi, mimi si mrefu. Rais amefanya wananchi wamekuja kitu kimoja, na first of all, hata saa hizi kwa ground sidhani kama kuna ukabila. You know, we always voted towards ukabila. Now where I come from, mali nimekuwa raised, we didn't have that ukabila. My kids na raised hakuna hiyo, hata wajui Kijaluo. So mimi ukabila siwezi ingilia ukabila. So saa hizi wa Kenya wameshikana, ni kitu moja, na ni kitu moja mwashika ni njaa. Si pesa. Si ati uko na bibi wengi, uko na magari mingi, pesa mingi, ni njaa imewashika pamoja. And how I wish the next election we are going on 2027, we go with that mentality, like, why am I voting you in? Na mimi for the first time, kwanza leo I'll start blaming, tuna elect vijana. Hawa vijana wametuangusha 100%. Na napenda vijana wengi, wale wanajaribu kutoka kwa huko sijui TikTok, sijui wapi, they want to be leaders. Ni true, but watatuangusha. Tuchague wazee, turudishe wazee. Even US almost 80% to 70% inakuwa na wazee kwa bunge. They don't loot, they don't steal. Wewe unachagua mtu ambaye ako 40, 35, damu moto, damu mingi, anataka gari kubwa, Mercedes, Range Rover, anataka nyumba kubwa. They steal. And that is why tuko na problem Kenya. Hata si mambo na first of all na kwanza na Samoei Ruto. First of all, we have young leaders who are looting na wako na njaa ya pesa. Secondly, president amekuwa surrounded na with young people who don't even advise the president, who don't tell the president the truth, like kuna njaa, nilienda Kisumu, I'm in town, people are begging for money. Hakuna. Wewe ukikutana na president unampiga salute, unamwambia Kenya iko sawa, nchi iko sawa, tunafurahia, tumependa uongozi wako. Yet ukienda home over the weekend watu wanakufa njaa. So kitu ya kwanza tukienda 2027 tutoe vijana. Na mimi nasema ukweli, tutoe vijana kwa uongozi. Vijana wana mess hii nchi. Nyakati nchi ya Olentimama, nyakati ya kina Isaac Ruto, Bomet governor, nchi ilikuwa vizuri. Vijana walikuwa, watu hakuna kukuwa na vijana. Mumeleta sijui Jagwa, mumeleta sijui Jalango, mumeleta sijui nani. Those people are looting this country to the core. The next election tunafanya tutoe vijana kwanza.
Number 2, dawa ya the next government ambayo inakuja, because Raila leo ameongea, Raila aliongea jana, aliongea juzi. Mimi napenda venye anaongea. Na hata leo nimeona amevaa green, very green. Amevaa vizuri sana, kaunda suit ya green. Kuna maana. Unajua Kenya ria juagi hiyo baba anavaa. Angaliaga kala ya manguo. There's a meaning. Last time alivaa white, alijaribu kuwa ana plead na wao. Like, najua mnaiba mafuta. I know what about mafuta inaendelea. So, nimewapea time. You guys come clean. Leo amevaa green. Ina means go. The next time ataongea kwa hii TV hamtapenda about mambo na mafuta. Hii ni the second time anaongea. Aongeagi mara mingi. Ni mara 3. So, vijana wanaangusha serikali. Vijana wamesurround president wetu na wamwambie ukweli. President I think is a very, sioni kama ni mtu mbaya. Ni venye tu unajua sasa you can promise your wife too many things. Nitapata pesa babe, nitakuoa. I think huo ndio president tuko nao because ana deal na vijana. So we should look kwa hiyo kitu. Omolo naona ameinua mkono. Yes, kwanza nafikiri sijawahi kuelewana na Uchuka zaidi ya leo. Ameongea point nzuri sana. Kwanza, apart from vijana kwamba wanalute, you know, there is logic in it. Hebu angalia, ati mtu ameenda University of Nairobi either to be a lawyer, to be a doctor, or any profession that he chooses. Alafu amegraduate tu nga, alafu anakuja kuingia politics. Sasa inakuwa kwanza hiyo profession hata tumekosa kwanza ma-experts wa kufanya kazi. You know, ukiangalia hata UK House of Commons, most politicians ni pensioners. Wakikaa katika parliament, kwanza unasikia experience peke yake inaongea. When they are talking like mambo ya education, unapata pale kuna retirees teachers ambao wanaongea, you know, out of experience. Kama ni mambo ya medical, utapata pale kuna pension doctors. Kama tunaongea mambo ya security, kuna watu ambao wameretire kwa jeshi, wameretire kwa vikosi, you know, wanajua mambo na lecturer wa, you know, security studies, wanajua, wanaelezea through experience. But now, hebu niambie Babu Owino from being a student leader na parliament, Jalango from comedy zake na kuingia kwa radio na parliament, what you know, hata wakitengeneza hiyo policy, what contribution does he have, you know, with experience? Lakini ulikuwa ukiona wazee wale kina James Orengo, akina Anyang' Nyong'o wakati wale wakiwa parliament, you know, Ole Ntimama, akina Sunkuli, akina Kipruta Rapkirwa, akina, you know, ulikuwa unapata kama ni wazee ambao walikuwa na tajriba, na wakati ulikuwa unapata wengi wale walikuwa ma headmasters wa high school, walikuwa wanaenda kukaa, wanaenda politics, wanaingia katika parliament. Ulikuwa unapata hata polisi hata wakiongea pale, unaona kuna sobriety in the house. Lakini sasa unakuta siku hizi vijana wana discuss mambo ya sijui. Juzi hata niliona mwanamke mmoja akisema you have to propose, this is not the time to propose, you know. When Kenyans are crying, we need there are some delicate issues we need to discuss in the house. Mnaanza kuongea mambo ya kuproposiana huko. So nataka uniambie kama ingekuwa ni wazee ambao wako na wajukuu. Osoro anataka girlfriend huko ndani. Sijui Millie Maga. Ukisikia hata Osoro akienda akifungua mdomo ati sijui nimeonga nani, you know, and he's left to go away with it, you know. So wazee kwanza walikuwa wana matusi yao ilikuwa inakuja na parables. Walikuwa wanatukanana, lakini huwezi kusikia that vulgar language. Lakini kama ni Jeka ameongea, nitajua amenitusi, lakini watu wale vijana wadogo hawataona kama ni matusi, you know, because walikuwa wanajua maneno ya kuongea in public, maneno ya kuongea in the floor of the house. So I agree with you that number one, we need mature people in this country. Sasa hivi president ana advisor, ana wazee. Watu wazee sasa ni kina Ndindi Nyoro, watu wazee ni kina Imani Chungwa, watu wazee ni kina Kipchumba, Oscar Sudi. Can you imagine? Those are the advisors that advise in this country. Alafu niambia ati guide in the right direction.
Lakini ukikumbuka wakati wa Kibaki kulikuwa na huyu mzee alikuwa anaitwa Matere Kiriri, kulikuwa na huyu mwingine Francis Mwadhaura, walikuwa ni wazee ambao walikuwa na Buraria, walikuwa kikaa chini, unaona kweli kuna wazee. Hata Moi alikuwa kuna wazee wenzake akina Ezekiel Bargetu, ndio akina Jenga Karume, akina nani, hata kama walikuwa hana masomo lakini walikuwa na experience ya life na ile mambo ambayo wamepitia. So I think we should change the course of the politics in our country. Tuache mambo ya vijana kuwapelekea uongozi. Wewe kama ni mwalimu, fanya kazi yako walimu. Ikifika siku yako ya kuongoza, utakuja kuongoza. Kama wewe ni daktari, fanya kazi yako ya daktari. Kama wewe ni uko katika forces, wewe fanya kazi yako ya forces kwanza. Maliza profession yako. Ndio ukimaliza sasa umegather experience, kuja sasa ingia unaona vile natembea anafanya kule Trans Nzoia, because ni ni mtu career public servant, akona accumulate experience ya kutosha. Lakini sasa unakuja unapata vijana wamekuja juzi, ndio unakuta kina Simba Arati kule governor ya Nairobi ananunua boat na hakuna maji Nairobi, maji kwa Mombasa. Sasa ukiangalia hata Nairobi is a joke. Ati unachukua Sakaja unamweka pale. Ati ako na dimpo. Wakule dimpo. Tunachukua huyu Slay Queen. Ati unamweka ati ndiye anaenda kurepresent. Anaitwa nani huyu? Huyu Karen Nyamu. Ati unamweka ati aenda afanye nini? So unaona lack of seriousness kabisa. So akiangalia city kama Nairobi ati kweli naongozwa na huyo sasa Sakaja. Lakini tunakosa boat moja amenunua 23 million. One boat amenunua 23 million, atukutakuwa na floods. 23 million. Na amenunua 22 boats. Nairobi tuko how many numbers? Wale waangalie vile wanatengeneza drainage nzuri, mpitishe maji, unasema watu watapita na maboti. So sometimes unaona we are joking na hakuna mtu anauliza hizo maswali, hata ukiangalia Ruto ana fail hata kama ndio watu wanasema aliiba, lakini Ruto pia ana fail sababu ya kukosa ma experience advisors. Nimekuambia ukiangalia wale watu wote wamezingira, hakuna mzee hata mmoja. Yeye ndio mzee kwanza. Wale wote wamezingira Ruto ndio mzee, Even Magoa alikuwa na point Uhuru kwa meeting, anaambia hapa kijana yangu unaenda vipi? Magoa yet is a minister, he can be fired even akistop the president, but the president was so calm enough. Alikuwa mwanaume mzuri sana, he used to listen. There was one old man alikuwa anaitwa nani, Machogu ama nani, he's the one that he come and pointed Mwai Kibaki na akamwambia, sikiliza, hii mambo yako na Raila, this is not how things are done. You people, you should look somewhere. Kama mtaki kunywa chai, kunyweni maji, mkae chini, mzungumze, mulete taifa pamoja. A very strong man. Alikuwa anaitwa nani? I think yule mwenye alikufia Nigeria. Alikuja akakuwa ambassador. Somebody, I don't know, Machogu. So tunahitaji watu ambao they can correct the head of state, na watu ambao wanaweza fanya hivyo. Hata Moi alikuwa na wazee wenzake kina Franklin Lubet, kina Abraham Kiptanui, lazima alikuwa anamwambia mzee mambo haiende namna hii. Lakini sasa hawa kina Bili Nyoro, ati kina Kichunga Murkomen na kina Oscar Sudi na kina Kimani Chungwa, hao sasa ati ndio wazee wa kuadvise nchi iende sawa. Ukikia so akina Cherargei ati hao ndio wazee wa kuadvise head of state. So ukiangalia hata US, ukiangalia wale watu ambao wako katika sema, tunaona ni wazee wote wa Kongo, ukienda Congress ni wazee wa Kongo, watu ambao wana experience, watu wameserve ambassadors kwa nchi tofauti tofauti, wameserve public servants, military, maritime. So I agree with you and that is exactly what I was telling Leo, kwamba watu wanahitaji, this is now Leo what we call civic education. If sasa ungemweka Cornelius mahali azungumze, watu walikuwa wamepata point kwamba tusikimbile tu vijana. So when we talk of civic education, nimesema political parties wanaweza kutake that responsibility for their benefit,
Kwanza hii pesa ambayo anapatiwa political parties na ni pesa ya taxpayers money. Kwanza nataka kujua wanafanyaje because it is millions from UDA to ODM, you know. Tuache mambo ya psychophancy kusema kwa sababu ya hili chama, lakini wacha tuinterrogate. Mimi saa zingine mimi huongea hapa watu wanakuwa confused, wewe uko pande gani? Lakini no, because sometimes it is a point, forget about psychophancy, you know. Hata Raila zia anafanya makosa zake mengi, you know. Ile kitu iko tu And if I can support that point of view as well, you check like someone like Millie Odhiambo, you check the age of Millie Odhiambo, you will see Millie Odhiambo ako na miaka mingi sana. Enda uone Millie Odhiambo amepitisha sheria ngapi pale bunge kwa serikali ya Uhuru Kenyatta hizo miaka 10. You will be so shocked. Ako 100 plus. Tafuta Oscar Sudi, tafuta Torani Jagwa, tafuta hao vijana kwa parliament, any bill wamepitisha. Tafuta hata Didmas Baraza, none. Lakini kuja kwa manyumba, magari kubwa, kuja kwa chaos, kuja kwa matusi, vulgar language, number 1. You will find we have so many good leaders in parliament who are working so hard, but problem ni wananchi. Saizi mimi napenda venye Eric Omondi anajaribu kuwa mbunge, but it's time ya Eric Omondi tafadhali. Sorry to say, he's a Malua, yes. But si time ya Eric Omondi. We don't need those sycophants. We don't need these. We need a leader. We need someone who is mature, someone who thinks that huyu mtu ako na watoto 4, anakula aje, analala aje, anawalisha aje. We should not elect leaders because ati mtu alienda YouTube akatukana Raila venye Raila amefanya nini. Mtu ameenda YouTube ametukana Rais William Ruto. No, hiyo ndo mali tunakosa. Even in Luo Nyanza, you can abuse Ruto as long as you want, but you're not a leader. Wewe ni kiongozi wa matusi. So problem yetu ni wa Kenya. We should not elect these funny people because wanajua kutukanana. Umetukana Uhuru Muigai Kenyatta, umetukana Gachagua. We now think that you uko na akili. Hauna akili. We elect you, wewe kila siku kwa ba, kila siku hata kuna any amendment kwa parliament unafanya. So number 1, before even we think where tutaka kusaidia nchi yetu come 2027, angalieni viongozi muna elect. These young leaders muna elect. Hao viongozi wadogo hii 35 40 tafadhali muache. Mkitaka viongozi muingie 45 50 55 60 mwende paka 70. Hata nilikuwa nataka rais wa Kenya, rais achaguliwe akiwa na 70 years. Ataiba nini? Nini atataka tile gani? Atataka nyumba gani kubwa ya 2 billion? No. Chagueni rais ambaye amekoma kwa miaka na rais mwenye hana tamaa, hana hata akiona akikaa hapo 10 years ako 80, hata anaambiwa leo nafaa kuongea na Cornell, anasema amekuja, ufahamu impotelee, lakini ni mtu mzee mwenye hana shida na kuiba. William Ruto anaweza fanya kazi, lakini marafiki wa William Ruto, wale wa surround William Ruto ni vijana wadogo ambao wanataka vitu za haraka, quick money. Anataka kuishi kwa 8th floor, anapelekwa na lift, while hata wengine wanaishi kwa mabati hapa Kenya. They don't know. Yes, I agree with you. Muona pale Ruth Nyabuto, tunaweza mkaribisha kabla tusikize SG. SG ni kama amewaka sana, wametaja huko sehemu yake huko ndio kuna vijana, tunaambiwa tuchague vijana. Ni wale vijana wakiwa pale parliament, hata Senate, you find Oburu Oginga making sense at his 80s. And I also want to agree with you, Cornell, but not all youth or all our vijana ni wabaya. Go to Senate and listen to somebody. There's a certain old man. I don't want to refer to him always. He is a senator. Sijui ni Embu, sijui ni wapi. Then there's this young man from Nairobi, Edwin Sifuna. So when you listen to these two people, there is a big difference. And in the same Senate, you have Karen Nyamu. So where are we heading as a country? Vijana bado tunatafuta mali,
tunatafuta fame. Kama ni wanaume wanatafuta wanawake, kama ni wanawake bado wanatafuta wanaume. But it reaches a certain age, mali mtu alishapata mali, mtu akiwa at 70s anashindwa hii mali atafanya nayo nini. Akiwa pale parliament, I saw a certain wedding ni a women rep, I think, na senator. So that one tells you, mbunge mwenye ako pale hata bado hakupata bibi. Akienda pale bado kwa akili yake anatafuta bibi. How will I impress this lady ndio akuja ni muoe? Lakini wewe unataka huyu aende apeleke pale sheria ya kubadilisha maisha yako. The same thing tunasemanga hapa, kuna hii mambo ya CDF. Hii CDF hatuhitaji bursary. Why do we need a bursary? Hii bursary unapewanga kupeleka kuenda kulipa shule ya serikali. Why should the government give me money to pay shule ya government? So if the government is serious and the MPs are serious, why can't they just pass a law that ukishamaliza class 8, walk into any school and learn? Why do we need to give an MP pesa? You remember time ya Moi? You remember time ya Moi before urent nyumba? Before urent nyumba, ulikuwa unauliza uko na bibi? Uko na watoto? Do you guys remember that thing, by the way? Yeah, time ya Moi, landlord anakuuliza uko na bibi? Uko na watoto? Ndio unapewa nyumba. Yeah. Ukisema uko peke yako, yeah, ukipewa uko, actually at that time nyumba za mabati ziliingia na market because most of the people walikuwa na bibi na watoto, walikuwa wanaambiwa hapana, enda kwa mabati. You guys remember that? Because when you have a family, you will be somebody who is responsible in what you do. Hata ukizungumza na mimi, hata nikifanya biashara na wewe, I need you tomorrow. But vijana anakuhandle ni kama buda unataka nini? Imeisha. And that is the problem tuko now. We elect leaders, anaingia kwa power ndiye ana marry. Even tomorrow wakiwachana after 2027 they will divorce. Because their love, it is not based on love. It is based on money. What you have, what I have, career wise, tuonge ukweli. So tuchague viongozi. Wacha tumsikize Ruth Nyabuto. Karibu Ruth. Allow me to go just a question kwa SG wakati wa okay. All right. SG ni dola serikali. Now, kwa hiyo nilia Cornelius alikuwa anasema kama hii kitu ati mtoto wako umemzaa, umeenda Uganda ukazaa, ukaenda Tanzania ukazaa, ati unakuja unamlipia 1.2 million. Tell me, I just want to know the, mtu mwenye alitengeneza policy kama hii akili yake ilikuwa wapi? Ati kwamba unalipia mtoto wako sasa ndiye akue Mkenya. Mtoto wako damu yako unamlipia ndiye akue Mkenya. Huyo ni mtu ambaye anafanya biashara ya wash. Haelewi mimi, like example, ule mwenye kwa boda ya Tanzania, boda ya Uganda, boda ya Southern Sudan. If somebody is sick, bibi yangu ni mgonjwa, na yenyewe naona yenyewe hapa babe, hapa ni private hospitals. Twende kwa public ya Uganda, tuzae huko turudi huko. Do you know kuna watu hawaelewi venye watu wanaishi. You go to Busia here, you see the way wanafanya trade every day. I've been there. You go to Tanzania, Namanga, you will be so shocked. Like Kenyans wanatuma almost 3 million huku, Tanzanians wanatuma almost 6 million the other side daily. But mtu anakuja kusema ukizaa huku rudi huku ni milioni. Uwe ni mtu ambaye ako 27, ako 30 years na 35, na anasema sukumia watu because anafanya biashara ya wash. Ajui venye pesa inakuja, ajui venye pesa. Sasa niwache bibi Uganda ama Tanzania, you see sina 1 million. What are you saying? Mtoto. Watu wanafaa kutonga makofi hapa Kenya, nakwambia. Yes, Ruth, karibu. Unmute yourself, huh? Let me see if I can help you. Okay. Vijana wakipata tu pesa huwa ndio sasa wanapata chance ya kuoa tu wanawake, hasa hao wenye wanaulizia tu kura. Unapata sasa ni kama mali sasa imejaa, alafu wanaongezea kama ako na bibi mmoja, anaongezea sasa hata wanakuwa 2 ama 5. Sasa si hiyo ni mali inafanya tu yeye anaoa, lakini mara ya kwanza hakukuwa na bibi. Alikuwa tu bure, anachiona tu yeye mwenyewe sasa ndiye amefaa hiyo, kwa hiyo mali sasa ni yeye aoe
kisha baadaye ana divorce kwa ajili ya pesa. Unajua pesa naye ni kama ni chanzo ingine tena ya mauti. Alafu unapata hawa sasa, angalia hii timu ya Kenya Kwanza iko tu na vijana hapo. Sasa kila mahali waendapo ni matusi, wanatusi wakubwa saa kina Ruto, kina Raila, sijui na Uhuru, eti sao hao ni handshake. Sasa wanawatusi kwa sababu wao ni wadogo kwa hawa. Wanaona hasa hawa wakitafuta cheo tena wanafanyia nini hiyo pesa, na hawawezi oa bibi wengine. Sasa ni heri yao wachukue ushukani waongeze mabibi, ama wenye hawana waoe mabibi. Angalia sasa kama ule bibi mwingine mwenye alikuwa anaitwa aje, mwenye alikuwa na dansi tu hapo kwa magari juu alimpatia cheo gani huyo mwanamke? Huyo mwanamke alikuwa na tusi ile matusi mbaya, hata alikuwa anatuaibisha sisi wanawake. Anadansi anaaibisha tu wanawake huko juu kwa magari, anatusiana tu mbaya, lakini kisha baadaye kwa vile sasa yeye alikuwa mwerevu na Kenya Kwanza kuisha hiyo sasa ilikuwa na uwerevu zaidi, ikamchagua tena kwa cheo. Asa tena kuna hiyo yenye imeongelewa tu na huyu ya green, sio anaitwa aje, hata simuoni vizuri. Alikuwa anasema eti watu wanaenda huko nje, sijui wanazaa huko wanaleta Kenya, wanalipia watoto. Sasa sijui Wakenya wengine wa nchi zingine wakizaa huku wakipeleka huko wanalipanga, wanatoa, ni kama hiyo sasa ni ushuru. Sasa watu wanakuja huku wanazaa ama wanatoa huko nje wanaleta, wanalipa ushuru. Unajua Kenya yesi endelea mbele kama ushuru sasa iko, corruption ni mingi. Hata Kenya ndio ya kwanza sasa kwa nchi zingine kukuwa number 1 corruption. Sasa hiyo corruption lazima hata mtu akizaa hapa Saudia alete mtoto huko tena atatolewa hapo tax. Sasa sijui kwa tumbo naye anatolewangwa tax kwa tumbo, ama ni yao wenye wanaona sasa ni heri huyu atoswe ushuru. Ni kwa ajili ya corruption. Na sasa na hii corruption iwezi isha Kenya yetu, itaendelea tu hivyo until God reach this country. Now hiyo mambo na Ruto ameshindwa kazi. Ruto yeye mwenyewe na Gachagua yake, hiyo mtoto ya Maumau wameshindwa vile wanapeleka Kenya. Ni matusi tu, hata kwa kanisa sijui wanaputu nani, wanaweka mapete kwa mikono. Hiyo mapete itawarahani na itawapendukia ikue manyoka kwa vidole yao. Kwanza wanasumbua watu, wanajifanya eti wao sasa ni watu ya Mungu. Sijui ni Mungu gani wanafanyia hawa. Kwa makanisa ndani ndio wanapeleka siasa huko, ndio wanapeleka maneno yao huko, wanaongelelea kuhusu sijui. Yaani Raila amekuwa sasa kama handbag yao sasa ya kupepesha huku na Uhuru. Sasa hao ndio wamekuwa paper bags, handbags. Sasa mahali penye wanaenda wanapepa. Gachagua wacha ajifunze vile watu wanakuanga. Hiyo tabia ya Gachagua si tabia mzuri. Na Ruto yeye mwenyewe sijui sasa hiyo uongozi yao itawapeleka wapi, ama itapeleka Kenya wapi. Unajua sasa hao wako na akili tu sawa. Ruto yeye anafanya huko, sijui siku hizi ni kama wako separate, kila mtu wako separate, anaongelea su maneno yake huku na huyo anajipiganishia tu huku. Wakikutana tu pamoja sasa wanaanza kusema ni Raila ndiye anataka kuwawanyisha hawa, ama ni Uhuru ndiye anataka kuwawanyisha hawa. Sasa sijui wanafuata maneno gani sasa. Ni tunafaa kufuata Kenya gani sasa? Ni Kenya ya Ruto? Kenya ya Ruto hapana. Ruto wacha yeye amalize tano yake aende tu Sugoi ukapumzike. Sijui ni vile amejua sasa mashimo mianya ya kuipa kura.
Aki kweli hata wenye wanaweza pigia Ruto tena kura, sijui wanafikiria nini vile uchumi iko tu hivi, watu tunalia na njaa huko. Gorogoro ni 200 saa hii. Watu wanalala tu na njaa, wanashinda na njaa. Wenye walikuwa wanapigia Ruto kura pia sasa ndio wanatulilisha sisi wenye tulipigia Raila kura. Wanatushika kwa mkono wanasema we, hii sasa shida imetokea. Wanasema wakati ya Raila, wakati ya Uhuru, Gorogoro Raila hakukuwa anaongelelea, lakini saa hii anaongelea kwa nini? Ama ni vile anataka handshake aingie kwa uongozi, na Raila yeye hataki. Ni vile sasa anahurumia sisi kina Wanjiku, anahurumia huyu Wanjiku, ameumizwa sana kwa kona zote. Ukienda kwa kona zote amefinywa tu kabisa. Raila si mtu mwenye ako nayo, lakini Wanjiku kama mimi sasa ninaambiwa mimi sasa bottom up itanisaidia, na sioni kenye imenisaidia. Na nilikuwa naambiwa wakati walikuwa wanatafuta kura kwa kampeni, walikuwa wanasema bottom up, sijui matako juu kichwa chini. Sasa ndio tumeinamishwa kichwa juu matako chini, sijui kichwa juu matako juu kichwa chini. Hata hiyo nini yenye tuliaitiwa hatujaiona. Sasa tutapigia yeye aache hiyo nini kura raundi ingine. Tufikirie kwanza. Tumeumiza hata hizo pesa zenye tuliambiwa 500. Shikilia tu hapo Ruth. Wacha niweze kukaribisha wale wanajiunga nasi jioni ya leo. Hapa ni Africa Diaspora TV. Najua watu wengi wamekuwa wakishangaa sana hawa watu walikuwa wameenda wapi. So this is the show that brings together Kenyans from different parts of the country, from different parts of the world. And what we are discussing here is just a matter of Kenyan politics. Like today, you'll find that we are just looking at the issues within the country. We are having a president that have been branded a liar. So is it true that Ruto is a liar? Or people are just trying to insinuate that Ruto is a liar? So how do we say whether he's lying or he's speaking the truth? It depends with how he fulfills his own promises. Kenyans are trying to judge Ruto based on those things that he promised us. And today you had even the greetings has been changed. And if you want to greet somebody, you just have to say Ruto lies all the time. All the time he lies, and that is his nature. So it's become a slogan. And moving forward, even kids are being raised knowing that at a certain point as a country, we had a president who would speak lies. And whenever he's speaking, you'll agree with me that instead of listening to what he's saying, somebody will always have a pen to mark what is right and what is wrong. So people are able to filter the truths and lies from his speech instead of listening to him. So kwa wale watu wanajiunga nasi, najua pengine unajiunga nasi pale ukiwa pale Mtembei TV, ama ukiwa pale Leo TV, ama ukiwa pale Africa D24 TV. Kama huja subscribe kwa Africa D24 TV, nimeshare link hapo kwa comment section. Unaweza click subscribe and leave a comment there so that we'll be able to reward you, so that whenever we go live every day, you'll always be notified. I can't guarantee you that maybe tomorrow we will be live on Mtembei TV, but I can guarantee you that the show will always be there each and every day from 10 p.m. Kenyan time. So to be on a safer side, usihangaike kututafuta Mtembei, pengine utukose, ututafute pale Leo TV utukose. Hakikisha kwa umesubscribe pale kwenye Africa D24 TV na tuweze kujiunga pamoja kama Wakenya. Namuona SG Kamau ako pale, karibu sana. Kijana wetu Dave pia namuona pale. Tuko na Kenya Revolutionary. Najua ako karibu kupasuka, ako karibu kupasuka, manake kila mtu ameongea, na inaonekana kuwa wakati tunaongea tuko na tofauti na watu na Ruto. Manake watu wa Kenya Kwanza wakizungumza wanasema kuwa hizi shida ni kwa sababu ya serikali iliyopita, serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta na William Ruto kama deputy wake. Lakini ukizungumza na wale wandani wa William Ruto wanakwambia hizi shida zimesababishwa na Uhuru Kenyatta, zimesababishwa na ile vita ya Ukraine,
na zimesababishwa na ile vita ya inaitwaje, vita ya Israel, na hivi karibuni watakwambia ni kwa sababu Kenya imeweza kupiga Ushelisheli 5-0, hiyo pia itatuletea shida na hatutapata mchele. Na ingawaje sisi sote na nimesikiza watu wengi hapa wameweza kusema kwa hizi shida ni kwa sababu ya Wakenya kukosa kusikiza. Tulioniwa, Ruro alituon, lakini we went ahead and make wrong decisions. So which? Is it that we Kenyans made a wrong decision, or is it that we have to blame the former or the previous government for the problems that we are having? Dakika mbili kila mmoja, wacha na SG, alafu nimpatie Kenya Revolutionary nafasi pale kabla tuweze kumsikiza Davy. SG, karibu. Thank you sana, thank you. Nilipotezwa kidogo na mitandao lakini sasa nimerudi. Now I was contributing on the speech of the president, and I said there's somebody who is somebody who was on so, yeah, I think now it's better. So mimi nilikuwa nasema, when you are the president of a country, kama siku zile za Moi, tulikuwa tunajua Moi ndiye namba moja farmer. He was namba moja daktari. He was namba moja mkulima. Lecturer, the best lecturer. That is the bare minimum expectation of any country, that the president is the best amongst us. He is a leader of leaders. Yeye ndio kiongozi wa viongozi. You cannot stand and go to parliament and give a speech like a baby, like a speech that is hollow, that has no substance. Mara I spoke to Karisa akaniambia amenunua sijui Karisa ambaye ameajiriwa tuktuk, lakini kwa Hustler Fund amepata shilingi 715,700. Hizo ni tuktuk mbili. So watu wanajiuliza ambao hawajaenda shule kama Kamau, kwa nini Karisa hawezi kopa anunue tuktuk yake? Lazima rais akuja spend a whole day ku address 50 million people, atuambie kwamba Karisa anataka minister asaidie yeye sasa apate gari. I mean, it is hogwash. It is stupidity. Mpaka inafika bahari kama wewe ni Mkenya unajiuliza, who is this? What is happening in this country? When did the lane start beating us? Because it doesn't take you to be a graduate to understand that speech was hollow, and it did not address the pertinent issues of this country. Today, Kenyans, many people are dying because of floods, which again, our president, who is president, said there will be no El Nino. So people knew president hawezi ongea hivyo, anatumia intelligence ya military, anatumia intelligence ya America, kwa hivyo hakutakuwa na El Nino. Watu wakajenga mpaka kwa mitaro. Sasa wamebebwa, as we speak right now, more than 20 people are dying. UDA. Sasa nikuulize ndugu zangu na dada zangu, nikuulize tu swali moja. Wewe kama president, tuseme kwa mama Ruth Nyambuto leo, kuna shida, maybe kijana mmoja amedunga msichana mwingine, ama kuna mvua imeangukia hiyo, ama mtu imeangukia nyumba yake. Unaendanga kutembea kwa majirani kabla hujasuluhisha ile maneno iko nyumbani? Kwa sababu swali langu ni hii, watu wanakufa na El Nino hapa, president yetu anaonesha meno huko Germany. Si angeenda hata kuzuluhisha mambo tu hii kidogo? Watu wanakufa hapa, wanaita serikali tu, kwani hatuna serikali? So it is small things like those that we are asking, what kind of a president is this? Because for me, I would see a president who sees a disaster and lives with his people and find solutions. Lakini watu wezi bebwa na maji Mombasa, ng'ombe zibebwe na maji, alafu wewe unaenda sijui kutafutia watu kazi Germany na hata hajui Kijerumani.
such kind of stupidity. Kwa hivyo nitakuja tu, tumesema dakika mbili, lakini tunaendelea kushambulia hii serikali ya upuzi na ujinga na utoto, kwa sababu hii ndio tutaifanya ya utoto hii. Asante sana. Huyo ni Secretary General. Manake hii Kenya watu wana shida. Sasa huyo ni Secretary General wa chama, atatuambia ikifika 2027. Na najua hata sema yeye ni candidate wa kanisa. Umejua niliambiwa kuna candidate wa kanisa na hapo ni kama watu walipotoshwa. Sasa wewe kama Secretary General utatuambia chama chako ni kipi na candidate wako atakuwa ni candidate wa chama chako. Asikue candidate wa kanisa. Na kanisa ikitaka kuwa na candidate wakiongozwa na Japolo hapa anaitwa Kenya Revolutionary, wataenda na waregister party yao ya kanisa association, then waweke candidate wao ndio Wakenya waweze kujua ukweli. Kenya Revolutionary, dakika moja tu alafu uzungumze. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity. Madam Speaker, as I was seated here, I decided to repeat 10 times listening to the President's speech again. I am shocked. The Bible says, "Thou shalt not lie." When the President stands there and mentions a name, I think it was called Karisa, somebody from Coast, who has taken Hustler Fund 714,000. For his information and the public at large, an individual can only get between 500 shillings to 50,000. May I know how Mr. Karisa got 714,000 and reported it to his president? So it is a lie. The president has lied. I want to let you know, Mr. Soro, in case you don't know, I see you're jittered. You can only get such figure. Honorable Fatuma, do you want to be informed by Honorable Soro? Very. Karibu sana Kenyan Revolutionary. Pengine unaweza tusaidia hata kupata huyu Mr. Karisa. Atujue hii pesa alichukua 714,000. Kwa nini hakuweza kununua tuktuk? Anapigia president amwambie sasa aingilie kati. Is this not part of corruption that we people should be fighting? Karibu sana. Thank you. Can you hear me? Okay. We can hear your lies. Tell us. Okay. The topic is breaking news. Wewe ni Muongo Raila blast Ruto for his lies. My first argument was actually when I got into it with Leo Nyabaya. He was talking about decorum, and I was very deliberate. I knew what I was doing because I was trying to make this point. He said you cannot call Matiangi useless and all those names, but we are happy to call William Ruto. He's your president. He's the president of Kenya. Whether you like it or not, he was voted in. You can cough. I don't care if you cough. Tutaama Kenya. Ama ndakupatia tikiti. Sisi hatutahama. But okay, why is it okay to disrespect Ruto and call him a liar? But when I start calling Raila conman, you get offended. This old Kenya Revolutionary, no, I know. No. You cannot I'll not answer you. Somebody wants to give you an answer. No. I'll add you time. No. I have to finish my submission uninterrupted. Proceed. We'll listen to you in silence. Okay. Raila Odinga was a conman who 2017 we voted for him when he won. He's telling us about we want signatures, 100 signatures so we can remove Ruto. Where are those signatures? Martha Karua, a corrupt woman who was bribed by the British tobacco company, is the one who's talking about she wants to go to Mandamano. When the last time you saw Martha Karua in Mandamano? Kalonzo Musyoka, who Raila called watermelon, is the one who they want to tell us that this is the candidate for 2027. The point I'm making is this: why is it okay to call Ruto a liar while Raila, who has been bullshitting you for years, we give him a pass? Oh, I'm going to he will threaten you to death. Why is it okay for that? Maina Njenga,
who is a Allow me to non-ICC. inform you. No. Allow me to inform you. No, when you ask a question, you need to be given an answer, unless you want to answer yourself. To lie is to speak something that is not true. For example, William Ruto promised Kenyans a 300 shilling gas. He did not deliver. The time that he promised elapsed. So that one, in that example, we can say, students, William Ruto is a liar. He promised a 300 shilling gas in 3 months' time, and it was never delivered. I can give it to Omolo. Then Cornell is also raising the hand. I want to tell first Kenya Re that Ruto, he repeats himself. He says Ruto is the president. The person that we are expecting him to deliver is none other than William Ruto. So when you fail to deliver, what do you become? Automatically you become a liar. When you tell me that I will bring sugar tomorrow and you will not bring, automatically you become a liar. Whether I talk or I didn't talk, you still remain a liar. So when it is not an insult, it is a character of a person that you are describing. So what we are saying is the president is the one that you are expecting him to deliver, and he failed to deliver what he promised, and he automatically become a liar. So he is a liar because he has not delivered. Can I respond? Wait. Okay. So It was just a response, Molo. Let us get it from Ochuka. Then we give him his time to respond and finish. Ochuka. Unajua hii Kenya lazima tufikirie. Nimekuja kugundua tuko watu wawili. Kuna watu hawaendi kazi. Kuna watu wanalipwa kwa jina ya Raila Amolo Odinga na kuna watu wanalipwa kwa jina ya Ruto. Mimi sita point mtu mkono, but ukiongea mambo ya nchi usikasirike. Mira siku hizi sikasirike, nacheka tu, kwa sababu Kenya Re anakuja hapa anatuambia Agwambo Tinga will string in you. You know, hivi ndio watu wako na hivi ndio walikampeni na hivi ndio wanaendesha nchi. Wewe ulisikia Osoro alisema kwa national TV ya Citizen that watu wachaguliwe kuchukua ID ya 1000 na replacement ya 2000 was an error. Ulisikia kitu ama kusikia kitu? Alisema ilikuwa gazetted kwa ni fault, it was an error. The same clip umecheza saa hizi ya women rep for Migori, huyo MP, the same Osoro alimsimamisha. The same clip ukiendelea, Osoro akasema another something. Ukikaa chini uangalia watu vizuri, Kenya Re na the rest, I don't think, na nilikwambia hawa watu wa 30s, 35, 40, hawa watu wanafaa kutuangwa makofi. Hawa watu wanaharibu nchi. Hawa watu kuna mistake wazazi walikosa. Hawa watu wa 35, 40 hapo, hii 5 years hii wanafaa kutuangwa kabisa. Na ndo anaongoza hii nchi. Wewe Kenya Re, wewe. Thank you. Kenya Re, 1 minute Malaysia, alafu tuweze kumsikiza Dave. And to the viewers, kindly don't forget to subscribe, and again don't forget to like and share the video. I can see there are so many people here, but they are just watching and they are not liking. So you can like. If you can't like, then you can also comment and let us know that you are watching us. Hii hapana illegal show, so usitazame ukiogopa. Just comment there and let us know that you are watching us. You can just comment anything. Na usiogope, usiwatch kisirisiri. Let everybody know that you are watching. Kenya Re, malizia. Uhuru Kenyatta, when the prices of the cost of living started going up, Raila alituambia ati wacheni kubweka. Uhuru Kenyatta, once he gets into the handshake deal with Raila Odinga stopped talking about the death of Musando and the death of Baby Pendo and the police brutality that were brutalizing and killing kids in Kisumu and Kibera. Okay? That's number one. This conman Raila Odinga, 2022, okay? Now we have Ruto, okay? Ruto has been president for 1 year. The damage that Uhuru Kenyatta has done, the trillions of shillings, if not dollars, that he has stolen since 2013, you cannot undo in 1 year. You are here talking about, when the prices of unga was up, Ruto told you that I'm trying to subsidize fertilizer
so I can encourage farming, so bei ya unga maize iende chini. Now bei ya unga imeanza kuja chini. Raila is not talking about unga, amefurisha hiyo tumbo yake, is talking about Iron Jerry, about that oil. And his family and his sister and his brother are part of the oil cartel. Now, I'm telling you this, that's why I started by giving you the example of Jesus Christ. When Jesus Christ said that he's coming, is he lying that he's coming? Some promises take time. I'm not defending William Ruto, but shut up. But I'm saying this, Raila Odinga, conman Thiringenye, who has been a conman for a long time, when we fought for him and we forced him to take the oath, bring back the camera. I want the camera to see me. Bring back the camera. We are seeing you. No, listen. I will finish. Between coffee and wine, which one do you like most? Hold on. Between coffee and wine, which one do you like? Because it's like you're taking wine. I'm telling you, my friend, utachizi very soon. Guys, hold on. Utachizi. A point of information. It's sometimes hot like this because people are having some mixed emotions. There's somebody who believes that the country is moving on better, and they believe that all these blame should be put on the previous government. No, he doesn't live in Kenya. He doesn't live in Kenya. He doesn't live in Kenya. The good thing is he comes in Kenya with dollars. Kenyari doesn't live in Kenya. He comes in Kenya with dollars. So he cannot speak about us. We get Kenyan money, Kenyan shillings, bwana. Manga. Okay, Colonel, let me finish. SG dakika moja. I'll give you time. I have to finish this. I have to say this. Dave, wacha tusikize Dave atujamsikiza. You finish. I'll leave SG to talk. Let me finish this. I'm saying this. Okay. If you're a normal person with the thinking faculties, you have to remember, put things in perspective. The damage that Uhuru Kenyatta has made is lasted 10 years. You can't expect William Ruto to fix that in 1 year. Bwana, log out, tuweke mtu mwingine bwana. Unajaza hapa. Unajaza hapa, log out. But Leo, I wanted to inform him that hello. Okay, SG, just give information, then we listen to I for a second, I just want to inform my brother there, who is very agitated and excited. Defending this regime is like stopping diarrhea with an elastoplast. It is difficult. It is so difficult because Raila is a con man. That's what I'm telling you. It doesn't matter. We know Raila has been abused as a con man. We have no. The many years I've known Raila, he has been abused since Kitambo. He has been called Muchawi. He has been called old man, a crying hyena. All those names, call him. We don't mind. In any case, it is your opinion, and we respect your opinion. What we are talking about here is a character of an individual. Why did you vote for him in Mount Kenya? Listen, we voted for him, guys, but it was stolen. And from that we'll continue. And Ruto stole. Nilisema Kenya pombe na kuna kafe. Amechukua gani? Amechukua coffee, amechukua pombe. Chunguza watu. Kenya kwanza. It's hot. It's yes, hot. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Leo. And I thought akili ni nywele, kumbe akili si nywele. You know, when this person, sijui anaitwa Kenyari, sijui anaishi wapi. Kwanza ishi Kenya. Kenyari, enda unyoe hizo nywele manzi. Si tunaumia hapa Kenya. Wewe uko majuu, unaongea matope, unatusi Raila. Raila si problem. Si tunataka problem ikuwe solve. Sahi, wewe kwanza ni Mjaluo. Kwanza unakaa kazini wa Miguna. Hajui huko area Miguna sahi. Maji inapeleka watu. Wase wanakufa huko, wamama na watoto. Wewe uko hapo unatusia. Wewe unatusia na nani wewe? Majukumu imekushinda Kenya, umetoroka Kenya.
umeenda majuu. Tulia, achana na sisi tukangana life yetu, unaona? Arudi akuwe waiter hapa. Yeah. Kwanza we ni mwoga sana, uwezi maisha ya Kenya, that's why umetoka. So usikuje hapa kutulecture, unaona? Usikuje hapa kutulecture. Kenye tunapitia saa hii. Boss, I was the member of IPK in 1992. Shut the fuck up. You don't know anything You about go and shave your head. You are just stupid. No, there's no need of talking about. Guys, wacha tutulie kidogo. Let us have some order a bit. Devi, I know how it feels. Kanyaga polepole. Hata rais tunajua pia ameshindwa na jukumu ya Kenya. That is why anakaa Kenya siku 2, anatoka siku 3. Hawezi maisha ya Kenya. Ruto mwenyewe hawezi maisha ya Kenya. Akimaliza sasa ameenda Germany, akirudi ataenda kuconfirm kama king alifika safely. So I know how it feels. Sometimes people have to run away. So mkanyage polepole tukiendelea. Yes, Devi, you can proceed. You can proceed and wind up. Unmute yourself. Okay, thank you. Okay, me natoka side za Kisumu, but currently I'm in Nairobi. I'm so much shocked wenye nimeona watu wetu wanalala kwa floor, wanalala kwa shule. See? Yet government of the day walisema hakuna El Nino. Sijui hizo pesa zilipelekwa wapi. Watoto wanalala njaa. Wamama wenye wako na ball wanaumia. Alafu tuna blame Raila sijini. Raila si solution. Si tunataka solution. Ruto kama ameshindwa na kazi aseme tu enyewe mimi nimeshindwa na kazi. And kana anaweza job because we believe anaweza deliver. Kama watu wake ndo wanamwangusha, at least advisors wake wamkalishe chini. Because at this rate wallahi hakuna mbali tunaenda, hakuna. And hakuna like wenye wao wanasupport government almost 90% ni wenye hawaishi Kenya. The likes of Kasimo Joy, they are not in Kenya. Kenya si babu yako bwana. Acha kujifanya kama ni babu ni yenu kwenda. No, okay, Kenya ni ya baba yako, basi wewe rudi Kenya. Kuja ukae na baba yako. Hapo April tukutane. Kwani utarudi kwenda zako. Usijifanye ati wewe ndio Mkenya hapa. I told you guys, Kenya, once you get a young person to lead us, ndio hii Kenya hii ndiko kwa government. So tumezoea. Mimi nimezoea naangalia age. Siku hizi naangalia miaka. Nikiona wewe ni mtu 35, 40 na kunyama because I sitaki kuongea. Let us have some order. Karibuni sana. Moha, mtu anaweza ingia kwenye studio. Nimetuma link hapo. Just look at the comment section. You'll see the link. Hiyo ya StreamYard. Just click on the link. Alafu itakuleta hapa. Bora umewakisha kamera na umetayarisha sauti. Sisi nazungumza kama Wakenya. Hata wale Wakenya ambao hawaishi nasi hapa nchini, wale wako abroad, wako wapi, pengine wako kwenye njia ya kutafuta. Na hata mnajua rais leo hayuko, ameenda kuorganize kazi pale Germany ili Wakenya waweze kuenda kutafuta. Na wale wako nje pia, hii uchumi inawaumiza, manake wameacha watu wao huko nyumbani. Wakipata pesa kule wanatuma nyumbani kusaidia. Na kusema ukweli, wale Wakenya ambao wako nje ndio wanasaidia hii nchi, wameshikilia nchi. Manake wale watu sasa wako Kenya, uchumi ni mbaya, wale wanafanya kazi hailipi vizuri, watu hawana pesa. Sasa wamebaki kuomba, na wanaomba wale wenye wako nje ya Kenya. Kama sio wale wenye wako diaspora, basi nchi watu watakufa njaa. Serikali imeshindwa jukumu,
Sasa wale watu ambao wanasaidia Kenya kuendelea ni wale wa Kenya wenye wako nje. And I find it somehow funny, ule mtu mwenye ako nje anajua jinsi anapigiwa simu kila siku, watu hawana insurance, shida ikitokea kidogo, mtu kama huyo ndiye anafaa kuwa wa kwanza kupinga huyu serikali na kupigania haki za Wakenya, kuhakikisha kuwa serikali imeweka mpangilio shambamba ili wakati Wakenya watakuwa wanajihisi uchumi inaweza kuwadhamini, basi hawatakuwa wakikupigia simu watumie pesa kila wakati. Na kwa sababu wale wako nje pia wanaungana na serikali na kusema serikali inafanya vizuri, utapata shida ni kwao. Kila siku utakuwa unapigiwa simu. Ndiposa I feel it when I see my brother David saying that wale wanaunga huu serikali mkono ni wale wako nje. Pengine hawakuacha watu huku nyuma ambao wanawasumbua na simu kuelezea jinsi Kenya kuko, labda tutaweza kujua. Namuona Stans ameingia, pengine naweza kumpatia nafasi atusalimie. Okay, give me a minute please. A minute. Malizia 1 minute tumepewa. So just a reminder to my brother Kenyari. Let me tell you, when you are coming to Kenya, that's April. Please, usibebe vitu mingi, hata usibebe iPhones mbili, zitabaki airport. Acha nikwambie tu, tax kila kitu, hata hiyo bag yako itabaki. This acha nikwambie bro. Boss, wacha ni reply. Boss, wacha nikwambie. Don't ever call Kenyans who are in diaspora cowards. Not coward. No, that's the reality. That's the reality, my brother. That's the reality. Oja, jamaza. Usiite watu cowards kwa sababu tuko mbali. Sisi tulipigania hata hiyo maandamano ulianza, boss. Tulianza kama tuko 10 years old tuko 19. Basi kuja. Come on baby, come on. Kuja Kenya. Kuja Kenya. Hata kupiga midomo huko nje. Kuja Kenya. Wacha tudumishe amani hapa pia. Jex, nisaidie kudumisha amani. Tunaweza kuwa na silencer. Watu wanaweza onana kando, ama hii nguvu tutumie kuimarisha uchumi. Nawaona karibu sana, namuona Sherif Bazu, namuona Mohamed, karibuni sana. Na tuweze tunazungumza mambo ya Kenya, and today we are just looking at Raila managed to blast Ruto for his lies in fuel scandal, and you all know the story. The president earlier on told us that Kenya has gotten into an agreement with some Saudi Arabian government, something called government-to-government schedule. And in this schedule, we were supposed to buy oil in Kenyan shilling. And the main reason he did this was to ease the pressure that was there in dollar. So if you look at the statistics, you'll find that the pressure that was there hasn't been eased. Instead, what has happened, the pressure has been increased because our dollar, it moved from 120, now it is almost 160. So I don't know if these are some of the things that makes Raila and some other Kenyans feel that Ruto lied to them. And wewe kama Mkenya ambaye anashughulika na mafuta kila siku, wewe ndio unajua ukweli. Umejua kuna wengine hawatumii mafuta, kuna wengine wanasikiza story. Ndiposa wakati unajiunga na sisi hapa unatupatia ile first hand information, sio ile tumeambiwa na rais eti alipigia mtu akamwambia alichukua hustler fund. Sasa wewe mwenyewe kuja hapa na utuambie hii mambo unaionaje? Hii mambo ya mafuta kuna jinsi tulichezwa. Hivi karibuni tukamwona yule mwanadada, tunaambiwa kuwa alikuwa ameagiza mafuta worth 17 billion. But if you look at her, najua pesa haijandikishi kwa uso, lakini kuna jinsi unaweza maybe angalia mtu na umdhamini, useme huyu anakaa kuwa na hizi pesa. Hizi pesa the same amount pia tunaambiwa ilitolewa kwenye chungu la serikali, na walisema kuwa ni subsidy, ingawaje walikataa kutumia jina subsidy. Tukaambiwa hii ni fuel capitation. This money was withdrawn, but it was never accounted for. So today, sources are trying to tell us that the same amount that was withdrawn from the public coffers was given to this lady who was supposed to benefit. So I don't know what happened to the business. Yeye pia akakuja akatiwa mbaroni.
Wacha nimkaribishe Stans aweze kutusalimia na atuambie maoni yako ni vipi. Ruto anatudanganya ama kuna kaukweli? Ni ajeni wase. Hope mnanisikia. Yeah. I'm so like I'm surprised with people like Kenya Ri tukiongelea story na ukweli wa president ana bring in Raila. We are not bringing in Raila in this situation because as Kenyans wenye tuko ground tunajionea vitu zenye president amekuwa akiongea. You can tell a lie from the truth. So unapata we are talking about lies. We are not bringing in Raila. Raila is just trying to highlight what this guy has been lying. Even those people who voted for this guy have realized how much this guy lies. And then a big mistake this guy does ni bado anaendelea kumake promises zenye haziko fulfilled. I remember before the year ended, jamaa alisimama akasema token hazitapanda. Actually walikuwa wamesema token zitapanda, akasema token hazitapanda. Saa hizi wale watu wana buy tokens, you know how much tokens cost. Na because of tokens kupanda, companies mingi zina shift because it's expensive. Production iko expensive. So kusema vitu kama hizo, msana anadanganya, hatufai kuleta in story na conmanship. Unaona like ini yes anadanganya ama ni uongo ama anasema ukweli. So story ya conmanship, Raila is just a whistleblower na anafanya kazi yenye hata sisi wenyewe tunaweza fanya, ni venye watu hawako bold enough kusimama kufanya. So hiyo story ya conmanship manze, hiyo I think Kenya Ri manze uko nje sana. And to our president manze, mimi naona wase wengi president akiteta hapa hivi wakinaichungwa wakiteta wakisema the Uhuru regime. I really like unapata most people who voted Uhuru ndio bado wana complain. Yes, yet ni hawa watu ndio walirudisha Uhuru in the government the second time. Mtu Kimani Ichung'wah was it head of the budget committee for 7 years. Alikuwa pale. Ruto being the president, being the deputy, was part of the government. Alikula mshahara hadi mwezi wa mwisho. Meaning alikuwa satisfied and how the government was being run. So hakuna venye atakuja clean atuambie Uhuru's government angeongea hiyo time. Na before someone runs for any post, unajua the repercussion of that post. This guy knew basi this country iko at this stage, kuko hivi na hivi, na nikienda pale nitadeliver. Kama anajua hange deliver, then he couldn't run. But saizi amerun, anaanza kutukumbusha zile stories za huko. Hii ukicheki jamaa manze, hata zile appointments zake ingeonyesha kila mtu how Kenya tungeenda kukua. Appointments tu peke yake manze, ukiangalia wasanii wameka pale. Sasa ni wezi watu. Murkomen anatembea na saa zingine manze viatu. 2 years ago Murkomen alikuwa msee mwingine tu anakaa hivi hivi. Saizi angalieni vile anakaa. And then you come here telling us sijui Raila is a conman. What does Raila has to do with our lives now? Saizi tunaongelea life ya Kenyans under the presidency of William Ruto. So usikuju tuambie mambo ya Raila. Raila is a, by the way, anatusaidia kujua vitu zingine. He's a whistleblower. So kawe uko na machungu na Raila, hiyo ngoja siku yenye tunaongelea venye Raila sijui nini, but sasa tunaongelea venye huyu jamaa ni muongo. So yeah, hivyo ndio ningesema. Thank you. Namuona pale Nyagaka, sijakuona pale kwa list. Tafadhali just use the link and join. I think our studio can accommodate up to 20. Ni studio kubwa. We came back bigger and bigger. So don't worry, ukifika one watu wamefika 9, there is no need eti mwingine atoke ndo ingie. We can accommodate more. Tumia link pale and we'll be able to add you in studio. Wacha tumkaribishe pale Sheriff Bazu pia aweze kuzungumza, atusikie maoni yake. Na kwa wale wanajiunga nasi, this is Afrique Diaspora 24 TV. Of course, we are bringing you this straight talk live in Tebei TV, and we also live in Leo TV. But you have to subscribe to Diaspora Afrique D24 TV so that whenever we go live, we will always be notified. I know some of you struggle
to know whether we are live or we are not live. But if you subscribe to the channel, you'll always get notified. But if you don't subscribe, it means you'll keep on checking at Mtembei TV uone kama tuko live, pengine tutakuwa live na huna habari. We normally bring some breaking news. For those people who like sports, we'll always be giving sports updates, and we'll also be giving some streams or live streams of some of the interesting football matches. Like today's match, I think we streamed it live. So always ensure as you subscribe, you also hit on the bell there for notifications. Karibu sana Sherif Bazu. Tuambie wewe ni Bazu wa wapi? Unmute. We can't hear you. Oh, you okay? We can't hear you. Just speak up. I think it's your microphone. Jaribu kuweka microphone. Namuona Kenya Ri, ni nini? I think you're not responding to anybody, yeah? Thank you. I'm just calm. Can you hear me? Yes. Okay, I just wanted to respond to Stans. Stans anasema ati this is not about Raila and everything. But I wanted to say this. Raila, if he calls mandamano, him and his psychotic supporters they put on sufurias and go there and start fights with the security forces and inaharibu biashara kwa ninio and safety of the nation. So yes, Raila is just as part of the parcel of the problem we are facing in Kenya. And again, I'm maintaining, I'm not here to defend Ruto. This problem started with Kibaki and Uhuru made it worse. And it's now time for Ruto to deal with it. Ruto has only been in power for 1 year. For Stans, when you try to say that he's about Raila to siongee, this and about Raila is part of it. Raila every day he talks about nini anakuja hapo na press conference amesimama hapo na hiyo tumbo yake while we defended him. I lost my friend and my cousin because of Raila. We were fighting for Raila to become president in 2017. So ndio maana Devi sikupigi wewe ndugu yangu. Okay, mimi niko huku lakini mimi nasema hivi ndugu yangu bro, ni understand. Usikuja hapo sema ati sisi ni waoga ati tumekaa huku bro. Don't ever say that. I started my NIO in 1992. We were fighting for IPK in Mombasa. Okay? So ndio maana mimi I take it personally ukisema hivi, but anyway, I'll let everybody talk. Thank you Kenyari. Cornel, mnataka kuendeleza hii kitu? Okay. I told you watu majua unaona tu. Unaona mimi nimenyamaza, sitaki niweke mic nikataze mdugu wangu. Let me tell you one thing. Raila Amolo Odinga amepigania nchi for so many reasons. Hata Raila Amolo Odinga amepoteza mtoto wake kwa ajili ya hii nchi, kwa ajili ya wivu that Fidel will ever lead Luo nation. Raila Amolo Odinga amekuwa arrested for the sake of Kenyans. Kenyari, kama Raila amekunyang'anya shamba, tuambie, tupe bill, we will pay. Tutakununulia shamba. Kenyari, if you tell us that umepoteza kazini yako juu Raila Amolo Odinga amepoteza Fidel, mtoto wake mmoja. That thing hurted Ida Odinga till now. Hata kikumbuka ina muhaunt kwa nyumba yake. Tulimwapisha 2018 and refused. Bwana. Kwa na respect. Unajua mtu mkubwa akiongea, mtu elderly akiongea unanyamaza. I told you when 27. Unaona age unaona tu hapo. So I think heshima inadumu. Kama ni tumbo Raila ni problem, yeye ana tumbo, akule pork atapata tumbo. Kama kuna shida na tumbo, awache kuamka asubuhi, aende atafute mahali wamama wamweke apate tumbo. Tumbo Raila si problem. Problem is whereby we get greedy people like him. And I swear 2027 Kenyari will fund people, funny characters hapa, and they will enter into power. But Kenyari will never be helped. Atabaki tu hivyo majuu. Will come here. I wish angekuwa anajenga. I know anafanyanga vitu, but I wish angekuwa anajenga kitu saa hii. Aniambie kama kutoa mawe 6 kutoka chini, mawe 6, 1 2 3 6, nyumba mzima ya 4 bedroom house. Aniambie ni how much saa hii.
So before we uongea about Raila Amolo Odinga, my brother, try kuona Raila is beyond. Raila is a Mimi con man. Stop lying to people. tunatumia maziwa, tunatumia sukari, tunatumia maji, tunaenda kazi, tuko na transport. So before we ongea about Raila Odinga na hizo vitu zingine, try to think, do we eat Raila? Do I sleep with Raila? Do my kids go to school with Raila? No. Raila is somebody who is there, anakuenlight. Na saizi, I want us to fanya hii debate, tukiangalia kichwa na ubongo wa mtu vizuri. I think ubongo unaona tu. You cannot come here and heckle mambo na Raila, mambo na your cousin was killed. So what? Kwani wewe ndio umepoteza cousin peke yake? Sisi tumepoteza watu wengi na tuongei. So let us respect Raila Amolo Odinga. Umenona kwa sababu unakula pesa ya ODM. Wewe na Raila wewe. He might be a con man. He might be a con man. We might be having anything. But let me tell you, mimi saizi, I'm a happy person. Jex ananijua, I'm a happy person. That the reason why nacheka siku hizi naongea pole pole. Niliwaonya hizi vitu Jex. Niliwaonya hizi vitu 2 years ago. Niliwaonya last year, niliwaonya this year, na ndio hizi. Sai msione ni kama sisi ni wazimu. Mnaona. Sai sasa sisi hata ID kuja 10,000 tunalipa. Yeah. Hii Kenya tabaki watu wawili. Watu wa UN na Wajaluo peke yake kwa sababu the rest hawawezi afford. No, there's no need of talking about. Okay, guys, I want us to move on. I think we've looked into this issue of the lies in the oil. There's also something that is coming up. There's this group. I don't know if it is Kamwana or Kamwena. There's this group of Karua, this Kibaki's cousin, the former governor, Lee. I know, is he Lee or who? No, not the former governor, and Jeremiah Kioni. They are trying to form a certain movement, and they've said it is not a political party, but it is a forum to bring together the people of Mount Kenya and fight for their rights. Could there be people are trying to paint a picture that this group is feeling bad because what we've seen recently, we've seen Stephen Kalonzo associating with Uhuru Kenyatta. And now that the 2022 elections are over, everybody is thinking of 2027. So whether you are in power or you're waiting to take power or you are dreaming to take power, anybody who is a politician, you know, once elections have been done, people think of the next elections. People are now thinking of 2027. So when you see Kalonzo walking closer to Uhuru Kenyatta, you'll talk succession. I did read a certain tweet from Hamisi, MP, that young man, where he was trying to tell Kalonzo that he doesn't need to hold on Uhuru because Uhuru did not manage to deliver the votes to Raila, that the only thing that Uhuru can do is to finance and nothing beyond financing him. He gave an example that Uhuru did not even deliver, we call it Kiamba, or did not even deliver his own constituency to Jubilee. So is there some bad blood, or is it being taken negatively? Because I know, me and you might also have a thought that those, the Karua, Jeremiah, and those Mount Kenya rebels, according to Mount Kenya, they call them rebels because they supported the person that people are not used to support in Mount Kenya, that is Raila Odinga. Could it be there's a possibility they're also hanging on Uhuru Kenyatta to come and give them some blessing? They're also hoping that Uhuru's comeback in politics will give them relevance, and this one will help them sail through and form some formation that will be able to challenge William Ruto in 2027. And on the other side, you're also seeing Kalonzo. You've been receiving some positive gestures from the lakeside, specifically the day he attended Oburu Oginga's birthday. Raila almost endorsed him because the words that Raila used were similar to endorsing somebody. He hailed some praises on him, how he's a trust, somebody who can be trusted, somebody he worked with the longest.
And this one was well received, and the next day people started saying Kalonzo 2027. So is this thing going to break it, or it is going to build it? So back to you. I don't know, Jax, if you can be able to get me. If you are not able to get me, maybe I'll get it from Cornell, then I go to Ruth, then Dave, Stans, pia namuona pale. Vivyo hivyo, tuweze kujua, what is not cooking up. Let me just play this for you before maybe allow me to pass my there's no need regards of to talking the about money that watching document. if it's not addressing the cost As of living, well to say hi why to would we bother with my it? If it is long-term not friend. addressing the invasion of Jubilee by UDA, what is the use of that document to us? We can continue managing ourselves the way you have done it. In any case, Ruto never intended it for good. He's been wasting people's time there. But we also have been using the time to organize ourselves, including many things like you have seen. Therefore, we have no business at Bomas if those two basic minimums are not met. Reduction in the cost of living and paying fidelity to the law as regards political party. Leave Jubilee alone. Do your own thing and let us do our own thing. Thank you. We are united to push for the political, economic and social interests of the people of Mount Kenya. We will not accept politics of intimidation. Kama mtu anataka kutusafirisha kwenda binguni, pengine Mungu atamsafirisha mbele yetu. Yes. Lakini we are not going to be intimidated. No. And anybody who sends attack dogs to insult leaders asking how many votes we got, open the server. What are you fearing? Open the server. Open the server, we verify how many votes. Kama ni mbili tutashukuru. What are you afraid of? You cannot continue to refuse to open the server and send attack dogs. And this is to William Ruto, not to anybody else. By talking, by organizing this kind of forums and talking to the people. This is called power of the people. Partisan talks were a waste of time. It was a diversion of concentration, but we captured the matter very early. We were there to say we want more constituencies, we want Kiambu to be divided into several other counties, but we then later realized that this was just a diversion and time wasting. We are ready. We are going to the ground. We are talking to Wanjiko and we are telling them, in fact, we have had a very easy time because we are not telling them. We are going and they tell us, if you people don't talk, we are going to die. We are not a political party. We are ready now as a movement, as a forum to talk on behalf of our people and even to look for things that could be affecting them and have a proactive way of tackling them. Education, employment, economic leadership, all that. If they want to... Oh, the video is long, and I know most of you have heard it. So I'll start with you, Colonel. How do you call him? There's Japolo, aka Kenyan Revolutionary, is also there. Adona, I can see you are trying to join, but it seems you're not connected well. Check on your camera and your audio. That is when StreamYard will allow you in. And anybody else on the comment section who would want to join the studio, kindly use the link there. I don't know what is happening with Senior Nyagaka. He is telling me he's seeing admin. Senior Nyagaka, I don't know which stream. If you've used this same link, it should bring you direct. Let me see if Jax can be able to share it with you on your phone so that you can join directly because I cannot see you here. So wacha Cornell, dakika mbili tukipeana maoni, naona watu wanaongezeka. Alafu wale wako comment section, tafadhali like the video, comment and invite others. To me, what I'll tell Mount Kenya people, I've seen their leaders there. There's nothing good as unity. Unite ni kitu mzuri sana, and we Luo, we enjoy unity. Sisi hata ukituambia nini, ulete lami, ulete State House, ulete gold, ulete meli, na uongee mbaya juu ya Raila, tutaibana na tukurudishie. Because tumezoea na hiyo maisha ngumu. So Mount Kenya venye mnafanya napenda na waheshimu, muendelee hivyo, even Kambas and the rest of the country. But what I want to put across is this.
Now that the gharama ya maisha iko juu, imeunite Kenyans pamoja, not Raila, not mtu mrefu, mfupi, mweupe, mzungu. Sisi wa Kenya tukae chini, tujiulize kitu moja. 2017 tulipiga kura juu ya nini? 2012 tulipiga kura juu ya nini? 2022 tumepiga kura juu ya nini? Why can't this 2027 wa Kenya sasa wao wenyewe wafanye kitu bila kuelezwa na huyu na huyu, kabila fulani, muindi mgani, muethiopia mgani, una pesa, hauna pesa. Hata saizi wadosi wanalia, so venye wadosi wananyang'anya vitu zao, wengine wanakuwa kidnapped kwa barabara. So I'm just saying, us as Kenyans, we should unite and do something together. Let us show them that also we can speak, so that 2027 anybody mwenye ata mess atakuwa nakumbusha, come 2027 Kenyans did this, na hata walifanya hivi na ikafanyika hivi. Hii mambo mingi ya kublame Uhuru Kenyatta, ya kublame Raila, ya kublame Ruto haitusaidii. Saizi we need solution tushajua Kenya kwanza haina solution. That is the truth. Bubu nani kiwete mwenye anatembea, mwenye analala, mwenye amekufa leo, amekufa akijua Ruto ni muongo, ameenda mbinguni akijua Ruto ni muongo. Mwenye amezaa leo amezaa akisema huyu pia atajaribu na hii serikali. So let us be people wenye watu wanasema ukweli, tusikuwe tu hapa tunaongea mambo ambayo hakuna solution. Solution ni moja, so Kenya to unite, tupendane na tupige kura kwa amani next time. But kwa sasa tukule tu jeuri yetu. I like the way tumerudi online. Najua hata hapo nyuma niliwapiga nikasema mlinunuliwa, hatukuwa tunaongea sababu ni gani, but I like the way tumerudi. We will air out our voice na tutasema mali serikali hii ya Kenya hii imefanya. Kama ni Kenya hii tutakwambia wewe ni mbaya, kama ni Ruto tutasema Ruto ni mzuri, lakini sasa tunajua 100% bado 9 years. I'm telling Kenyans the truth, bado 9 years before wa test. But anyway, Kenya hii leo nimeacha tu nilale, sitaki kukupasha. Nimekuja leo ndo pastor Kenya hii tulia. No, Kenya hii sikupatii nafasi, ngoja kwanza nitakupatia nafasi obviously. Here we are liberal. Acha niongee na ndugu yangu. Listen, ndugu yako mpigie simu. We are liberal. We don't represent all these things that you people are saying here are personal opinions. We don't represent any party. We accommodate and tolerate every individual here. Nimemwona Daniel Nyagaka ameng'ang'ana kuingia, finally ameingia. Pengine amekatiwa stima pale kwake, wacha tumpatie nafasi aseme moja mbili kabla tuendelee. Pale pia nimeweza kumwona mzee Pen Nyagaka, tafadhali ingia hapa ukuje tuambie hizi promises kuliendaje. Wacha kunyamaza hivyo, tunataka kusikia kutoka kwako, from the horse's mouth, from the chief campaigner himself. Utuambie Wakenya tuliwaahidi, hizi ahadi zimetimizwa ama bado tuendelee kungojea? Mwingine alituambia, ndugu yangu alisema hata Yesu alisema anarudi na bado hajarudi, na hatujachoka sisi kama Wakristo kungojea kuja kwake. Lakini kitu amesahau, alisema atarudi, alirudi ya kwanza, kile tunangojea ni kurudi ya pili. Ya kwanza alirudi baada ya siku 3, so he fulfilled it. I'm just reminding you, najua wewe ni Japolo lakini kuna mambo mengine hujui. Good year, nimekuona pale. Asante sana na karibu sana. Always you keep the comment section so interactive and we really like it. Cornelo Chuka pia hata akiwa nasi pale anaendelea. Rasta Liviti nimekuona pale. Tafadhali link iko hapo, unaweza ingia. Nobody is blocked. Ukiona mtu anang'ang'ana kuingia ni some technical issues. We don't block anybody. All opinions are needed. Hii mambo ni ya Wakenya. Tukiumia tunaumia kama Wakenya. Wale walipigia Ruto, wale walipigia Raila, na hata wale walipigia ule jamaa wa bangi. Ule jamaa alikuwa na ile manifesto ya bangi. Brother Benson, karibu sana, tuko salama, tumekuona. Anamuona Sally Fields pia amekuwa nasi hapa. Moha alikuja, sijui nini lifanyika tena akadrop. Moha, kama unaweza rudi tena tafadhali. Mohamed
Mike Samba, karibu sana, tumekuona hapo pamoja na Peter Eric Mwaura Njuguna. Njuguna, karibu sana tumesalimika na ninakuhakikishia kuwa tutakuwa hapa kila siku hadi ile siku ushuru itashuka na Wakenya waanze kuishi kuwa mambo imeanza kurudi sawa sawa. Hiyo ndio siku tutalegeza kamba, lakini tutazidi kuwakumbusha, manake wale wa Kristo Biblia inatuambia tuwakumbushe hata kama wanajua. Yes, wanajua, walituahidi vitu mingi na pengine wanaweza kuwa wamesahau. Wacha tushinde kuwakumbusha kila siku, tukiwakumbusha waangalia pale kwenye kitabu ile The Plan, at least wataweza kuangalia ni gani wanaweza timiza. Omuya Nyakundi, karibu sana. Wacha nimkaribishe Nyagaka Daniel. Umeongea sana mpaka kidogo nisikie ni kama nimepotea. Karibu. But it is what it is, you know. So kwanza wacha niongee kama mtu ana hasira kidogo na ndugu yangu wa UDA hapa hivi. Sitaki kusema yeye ni wa UDA, but Kenyari, I just want to address him direct because ameongea funny sana that you know, tulipigania Raila tukapoteza. Bro, you are not fighting for anyone. This battle tunajipigania sisi wenyewe kwa wenyewe, because ukianza kusema unapigania mtu, that's where you lose it. People lose it because they say, oh, tunapigania sijui nani, napigania sijui nani. You're not fighting for anyone. You're fighting for your life as a Kenyan, because Raila ako pale kama image, the person mwenye unastahili kutumia to get where you want to get. Now when you start saying that sijui my brother died because of no, I've been in this battlefield for a good while. Tumekuwa tukikula tear gas vibaya sana. Mimi ni mtu wa media, I'm a media personnel, but I decided to choose sides because I know wale watu tunaongelelea hapa. Nilikula tear gas pale vibaya sana, tukaumia, tumepoteza cameras, tumepoteza equipment zenye ziko worth thousands of shillings, you know. But at the end of the day, you look at what exactly is bringing you to do whatever you're coming to do. If you're coming for a person, then umechizi, umetupa mbao. Maisha inakuwa ngumu every single day because watu fulani individual wame decide kugang upon Kenyans and make life ikuwe ngumu. Now we are saying that tunastahili kupigana. We are not fighting Ruto. We are fighting the whole government so that they can be able to advise one another and tell their boss, enyewe Wakenya wanaumia. Why? Because of ABCD. Tukisema that tunapiga Ruto, we are fighting the wrong fight. Tunataka government inaitwa government ya Kenya kwanza isimame, waangalie, wakae chini, wajiambie ni aje, where are we going wrong, what are we not doing, what exactly, where are we losing it? Because at the end of the day, hao watu wenye tunaongezea tax kila siku kuna kitu tu ka tax kanaongezewa. Ulisikia Uhuru jana alisema that kidogo utasikia watoto wakikataa kuzaliwa wataanza kusema ni government yake imefanya vituko. Our government has lost it. They really don't have, they don't know where they're going. So if you're coming to fight this fight, tafadhali jua tu wenyewe kidogo usiipeleke personal kwa mtu. Yule mtu tunamtumia kama image to be able to help us fight. Because akinyamaza hivi tutaumia sisi wote. Akinyamaza hivi kuna vitu zitaenda wrong. As much as akona personal ambitions, as much as akona personal interest ya vitu zake, we are using him as an image to be able to help us to get to where. Ni kama Wanaisraeli walitumia Musa, Joshua nini so that they got to where they were going to. So the same way sisi tuko na huyu our Joshua ama our Moses ni Raila Odinga. So that's the person that we are using to be able to cruise over to the other side so that we can be able to do what? We can be able to get ourselves a better place. Number two,
something that you said about the mountain now, hii kitu yenye wameleta ya kushikanisha mlima. Wameita Kamwene. What was the name again? Hiyo jina hiyo. Eh? Hiyo the thing yenye wanajaribu kuleta from my side, I think Maina Njenga is trying to do great, is going big kwa mlima for now as we speak. The person who is going big is Maina Njenga, and whatever he's doing anajaribu as much as unajua pia yeye ni mjanja, anatafuta space yake ya 2027. Kila mtu of course kwa mlima anatafuta space yake ya mlima 2027, but for now natuambiane ukweli, Maina Njenga akona some good percentage kwa mlima, as much as people watu wana mlima left, right and center, akona a bigger percentage of young people wenye amejaribu kushika to be able to tell them niaje tushikane tulete mlima pamoja. This is the side that we are going to. But tukiangalia sasa kwa wale watu ambao wako na potential ya kusimama kukuwa deputy presidents, because 2027 bado wao wanang'ang'ana Gachagua hata kwa hiyo image hiyo ashatolewa. Sasa hizi anang'ang'ana, yeye ndiye amekuwa Ruto vile Uhuru alikuwa anafanyia Ruto, hivyo ndio Ruto amefanyia Uhuru kwa hii government yenye washaanza already. From vile mnaangalia tu hivyo ndio kuko. And my thinking is saizi mlima iko na kijana anaitwa either huyu the best performing MP saizi ndio mwenye mtu mlima inaweza simamisha kama vice president saizi, because yeye ako na ile knowledge. Unajua tusiangalie pia umaarufu sana, tuangalie pia kiakili. Ni nani ako na akili ya kufanya vitu zikuwe sawa, because as much as watu wa second in command wanakuanga watu wa kupiga kelele most of the time, saizi hatuna mtu mwenye tunaweza sema pale ni landed wa kuwa vice president. But as for now, Maina Njenga ako mbele yeye ndio anakaa kureplace Unye. But if tukisema kimasomo na nini, kuna ile kijana wa huko Murang'a ambaye sitaki kutaja jina yake, nikiitajanga inanikwaza sana ndiye anakaa kutake over. But thank you so much. Leo kwako. Thank you so much. It is not hard just saying Ndindi Nyoro, ama useme ule jamaa wa Kenya Power ule ametuongezea bei ya stima, anatuchargingi tokens jinsi anataka. Sasa huyo ndio Ndindi Nyoro. Sitaki kuumiza Kenyari. Sitaki kuumiza Kenyari roho manze, anaongea. Picha kiongozi wako Kenyari atamaliza. Niongee ama mnanificha? Niongee. Ladies first. Okay, ongea basi. Haya. Wacha nisalimie ndugu yangu Daniel. Sorry. Nimesalimika. Haya, asante. Nimependa ninio yako. Ndugu yangu Devi amenichapa hata ninio na hasira. Pole Devi, ndugu yangu, tafadhali. Asante. Na wachuka wewe nikifika Kisumu mpaka tuchapane kabla tujasalimiana. Mimi nimekuzoea. Umenizoea? Mimi nimekuzoea. Tumetoka mbali. Sasa hizi ni many years bro. Haya. Sawa. My sister amenyamaza huko. Ruth Nyabuto. Encourage Devi, Encourage Devi. Devi ako sawa. Mumpe time. Naona ako sharp. Hiyo Muongo inakula kitabu hiyo. Sawa. Na Jex pia sinyamaze hapo, sijui ameishikwa na kisonono ama nini. Amenyamaza. Ana mark. Atakupea mahesabu baadaye. Hapa yabela tuko zero. Na Ruth pia sinyamaze hivyo. Haya, wacha nitoe point yangu. Si Nyabuto, Nyagaka Onsare. Si ati tunasema ati Raila ni sijui. The reason why we personalize Raila the person. Ndio nilianza na nikikwambia mimi 1992 nilikuwa kijana mdogo. Tuliingia IPK huko Mombasa. Ukijua pale inaitwa Chuda 4.
Hiyo basi unasikia wanajiganyika vitu. Tulikuwa tunasimama hapo, huyu nani? Huyu Joho alikuwa anasoma Hamisi. Kama si Hamisi ni Serani. But anyway, take you back. Raila was the candidate that represented change. Unaelewa? Sasa 2017 vile Uhuru akajaribu kufanya hiyo kitu, tukakataa, tukasema nini? Go look at the videos. Tulisema hata kama ni kifo, mpaka baba achukue hiyo kipao. He has to take that oath. Kama ni kukufa ni kukufa. Na Joho alitoa Malindi bus, Coast bus na kila kitu. Iende Uhuru Park. Kama ni kifo ni kifo. That's how he meant something to us. Tukaenda akachukua kipao. Okay? Na tulisimama hapo tukasema kama ni kifo ni kifo. Uhuru atume hiyo Mungiki, Maina Njenga atume hiyo Karastorach. Jaluo kiamua ameamua. Usiniambie kitu hapa. Ochuka ni fake Luo. Ni Mluya. Haezi kupigana na kitu. Ndio na maana amekaa kwa nyumba amekula iko. Sasa tukamwamini. Akaenda akatupiga 180, akaenda akasimamana na nani, right? Nani Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa na testa the hype hizi shida hizi loans na kadhalika. Asante, hata amepotea. My point is this. Wacha nimalize. Unanisikia? So for somebody vile unaona leo Nyabaya amependa Raila Odinga. Tulikuwa tumependa Raila kushinda wewe. Wacha Babu Owino. Ndio maana mimi nikiongea na Babu Owino naongea na Babu Owino kama mtoto. You are the real ODM. Ndio maana ulinunuliwa. The real ODM. Mama yako ni mama yako, hata akiwa kiwete ni mama yako. Wewe umenunuliwa na tunajua hiyo kazi. Na tunajua wewe unatumiwa upkeep huko majuu. We know. And usifanye niseme nana na kutumia upkeep. Number one, let me tell you the truth. Raila Amolo Odinga ukimwangalia, wewe unasema kifo na kifo. In politics, I want to teach you something, Kenyari. In politics, hakuna adui. In politics, tutakosana leo na tutapendana kesho. The reason why tunazapigana leo na mimi na wewe na tupendane, it is because Kenya iko na 55 million people. Na nikishika hiyo mrengo yangu venye nashika kukuwa na hasira, Kenya haiwezi endelea mbele. Hatutakuwa na wawekezaji. Hatutakuwa na wawekezaji na watu wengine. In Kenya, politics ni kama bibi na bwana wanapigana kwa nyumba. Tutapigana leo, tutaelewana kesho. So ukikuja kutuambia hapa wewe ulitolewa sijui wapi na bus Julia, I wish hata hiyo bus ingekupeleka chini ya maji huko ungerudi, because in politics hakuna adui. Politics inafaa pia saa zingine unarudi nyuma kidogo. Usifai kushika tu mrengo. Kama Raila angekuwa mtu mbaya 207 Kenya ingekuwa, hata mimi na nyinyi wote tungekuwa hapa. Tungekuwa hata tuko mahali pengine, nchi ambayo iko na umaskini, iko na vifo, iko na ugonjwa. Lakini alirudi nyuma, Kibaki akarudi nyuma. We should respect those two people. The same thing what Uhuru did na Raila Amolo Odinga. All the time atufai kuweka vita. What we should be talking about, situation ambayo tuko kwa saa hii. Ruto anafaa kuambiwa ukweli. Na ukweli ambayo anafaa kuambiwa, unakosa. Hapa vitu zimepanda bei. That is what we should be doing, because nimekuja gundua is not somebody ukimwacha urelax, ana relax. Hao watu wanatupa tax chini ya maji huko kwa parliament, wanatupa alafu wananyamaza. Msipochunga, msipojua, imepita, ni sheria. Wewe unasikia tu kwa gazeti, tunalipa. Sasa mambo na KRA na the rest zimekuja. KRA wanatembea paka door to door kutafuta unatumia sijui pay bill, buy goods.
Those things mkifuatilia vizuri zilitupwa chini ya carpet na ziko mpaka saa hii, na hivyo ndo Wakenya wanalipa ushuru. So it is not about Raila, it is about who we are. Okay. Beautiful sentiments. Good to see you, jamaa anajita Cornelo Chuka. Asanteni tu sana. Naona leo Ruth amejimwaya mwaya na wengi ambao pia amejimwaya mwaya. Leo nilikuwa nimepause nimewasikiza, nimeona you can do a good job mkisikizwa tu Now let's continue with the conversation. We are discussing the issues of lies that have informed our our Kenya Kwanza government. It has been interesting that what we can describe is uongo tu. Yeah, according to jamaa anajiita Jeremiah Kioni, it's a lie after a lie after a lie, right? And in fact, leo anasema Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, and that is his nature. Shindwe. I'll be playing a clip of how they described him. But basically, ladies and gentlemen, our show tonight has been informed as well by what Raila Odinga explained by the expose on the fuel issue. And he said that the explanation given by the president, William Ruto, William Ruto does not hold water, and that's why we have this show. Sawa. Nikubalie nisome wawili watatu ambao wamecomment kwa fujo na waona, asante sana. Wengi pia ambao wamelike. And zaidi ya yote, subscribe to Afrique TV. Thank you so much for being part of this awesome show. Wadau, pole, mi nimekuja nikana kwamba ninaanzisha show ama ninaendeleza show, lakini tuko pamoja. We are in sync. I've been following behind the scenes, behind the scenes. Nimekutilia jamaa anajita Uchuka akisema maneno yake. Alright? Kuna watu wanadai hapa kwamba don't trust William Ruto. Wewe hapo kwa comment section, wewe ambaye unatazama, do you trust the president? Because if you don't trust the government, if you don't trust the president, how do we go on from here? Because this government seriously has made us really question so many things. The president has left the country kusaidia watu wapate job majuu, Sasa at least that's the excuse that is now selling, that whenever he goes out anaenda kutusakia job, I hope soon tutaona Wakenya wakiabiri mandege na wakienda kupata makazi Germany, wakienda kupata makazi Uchina, wakienda kupata kazi France na kwingine kwingi, right? Tunawaombea mazuri watakaofanikiwa. I hope it happens, but anyway tumedanganywa sana. And this is Jeremiah Kioni. This is what Jeremiah Kioni had to say. That's why the show today has been purely discussing. He's one of us in the Mount Kenya region. No adhamire andu matingĩũguo mata demonstration na twacoka twauga atĩrĩ Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, for that is his nature. Shindwe. Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, for that is his nature. Shindwe. Demonstration na twacoka twauga atĩrĩ Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, for that is his nature. Shindwe. Demonstration na twacoka twauga atĩrĩ Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, for that is his nature. Shindwe. And now that is how we culminate the show. Even though tunamalizia show, maybe nisikize maoni ya mwisho kutoka kwako wewe Ruth. Maoni yako ni yapi kwa hiyo clip? Is it true that Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies? Do you believe in that? I think you know, we're in the political game. Tuko kwa politics.
And in this politics, everybody is smart. Unanipiga na kupiga. Unanipiga na kupiga. You know, when you look at the promises that Ruto made when we were doing the campaigns in 2022, this guy overpromised. And I think where he went wrong was he was overpromising. He didn't know what he was going to do. He didn't know what was at hand. Ni kama uambie mrembo buda manze mrembo ni aje manze mimi nakudai nakudai tukisha kwa a thing hivi ukinikubalia manze mimi nakupeleka Maldives. Sasa hiyo hauna hata pesa ya chakula hauna. You know? Sasa hiyo hata pesa ya chakula hauna. Uko nil. So what this guy did was he overpromised, akapatia na heaven on earth kwa wa Kenya, and people were saying now tulikuwa yani kuna kitu iligadhabisha wa Kenya ya hali ya juu, ilikuwa ni ile ya kusema nikiwekelea nini Biblia chini. That thing has eaten Kenyans. Hata juzi nimeona videos from Rift Valley zikianza kuemerge. Yani watu wanacheka wanasema, ai, huyu jamaa alisema akiwekelea Biblia chini hivi unga inashuka. Yani hakuna hata kitu moja ametenda. Hakuna hata alikuwa ni mtu wa bodaboda. Alikuwa ni mtu wa bodaboda. Watu wao wanasema hakuna hata sasa wao instead waseme hata at least mimi by the to be honest kuna sekta mbili najaribu ninaweza congratulate for now, but pia wanakula pesa sana. Ni the health sector. Ile madam anafanya kazi perfect sana. A very nice job huyu madam wa health. Then kuna Ababu na Mwamba. And of course this guy was by the way mentioning Ababu na Mwamba, Harambee Stars wamefanya ile kitu. I hope you watch that on Africa TV. Tume broadcast it live. So kimbia kwa Afrika kama hujaona hiyo game, imeisha tu takriban muda mchache uliopita na Harambee Stars wamefunga mabao. For the first time I'm happy to say we have scored over 5 goals. Where only in Kenya that Harambee Stars wakifunga mabao mengi na kwa kesho itakuwa holiday. Yes, go ahead, sorry. So Ababu na Mwamba, I can congratulate him, and then of course Kindiki amejaribu pia. But now the thing is, the promises that you see Kenyans don't forget, and things that he was promising, he was using. Alitutumia sisi watu wenye tulikuwa tunampigia campaign kwa internet tulikuwa tunampigia campaign na hatujui tunampigia campaign juu tulikuwa tunatafuta pesa ya YouTube na Facebook. Alitutumia sana, alikuwa anatutumia videos na post tunafanya nini, and at the end of the day now people watu wanaumia saizi wakijiuliza sasa where are we going to start from, what are we going to do, who are we going to talk to, because huyu jamaa vitu zake saizi hizo video ndio zinamuhand sasa. Ikifika muda fulani mafuta tutakuwa tumepunguza, mafuta imefika inaelekea 300. Ikifika muda fulani Wakenya sisi hatuta tax wa Kenya. Haya, tax ndio hiyo inaongezwa kila siku. By January he said that kuna mambo ya tax atafanya nini? Ataongeza. Saizi tax kila siku kuna kitu kataongezwa tax. Hata before uende mbali alisimama juu ya gari akasema watu wangwana wananipiga bara na washughulikie mambo ya mafuta. Hapa jirani kwetu hapa Uganda bei ya mafuta iko chini, bara na washughulikie bei ya mafuta, wananipiga mimi. Na ako juu ya gari. King amekuja akiwa juu ya gari, zile vitu ambayo Uhuru alikuwa anaunda akiwa kwa ofisi ndiye anaonyesha King ni kama yeye ndiye ameunda. Ndio hivyo sasa. So overpromising and if you can see all the things zenye saizi anajaribu ku relaunch, I'm happy that ajaanzisha any major projects zake because hawezi akaanzisha ana maono, but again ukiangalia zile project za Ruto au za Unye zenye zilikuwa zinaendelea, this guy anaekelea mapesa hapo, pesa inakuliwa.
anaekelea sijui ni kama for example kuna kitu ya sports nani alisema anataka kufanya kurenovate pale kunaitwaje sports and culture hapa National Theatre. It's going to use sijui ni 30 something million ama ilikuwa billion, I can't even remember. But ukiangalia hiyo quote yenye imewekwa hapo unajiuliza aje, really what are you going to renovate and how do you want to do this? You know, ukiangalia kwa ground vile vitu zinaendelea, nothing is happening. But ukiangalia nini vitu zinaharibika. Haya vitu airport juzi ilikuwa ina leak, wanatupa tu wanapiga tu kitu tunaita blame game. The blame game haitatusaidia as Kenyan saizi. Mulishachukua government, now sit down uanze kufikiriaje, what am I going to do to Kenyans so that I can change their life. Even if I'm traveling now, saizi amebadilika akakuwa flying president. Even if I'm traveling, what are some of the things zenye nina travel kufanya? Because ukiangalia hata zile countries zenye na travel to, there's nothing that those countries are going to help us. Nothing, to be honest. If you look at those countries that he's traveling to, nothing that those countries are going to help us with. But at the end of the day utapata he is there, anaenda akienda anarudi anadanganya Wakenya, nimewatafutia kazi 200,000. Saizi wanaongeza wanataka kuongeza mambo ya passports, hata Wakenya wawezi wakashika hizo passport unachukua saizi inakuja after 1 year, itaenda kusaidia nani? Kindiki ameshinda akidanganya eti sijui passport zinatoka. Mimi personally passport yangu ilifanyika vile ilifanyika, nikaichukua mwezi wa 5, kutoka mwezi wa 5 mpaka saizi juu eti sina pesa ya kuonga sijapata passport. You get? So hizi vitu zote hizi mauongo zote zenye wanasimama kwa gari eti sijui saizi tunapeana Wakenya wenye sijui kuna passport 100,000 zinatoka watu waende, ujinga. Wacha kudanganya Wakenya. Tell Kenyans the truth. No one is going to kill you by saying the truth. Aya. Asante sana Onsare kwa maoni yako. Nyabuto, maoni yako ya mwisho ni yapi? Asha sauti yako, asha sauti ya sijui kama nitaweza. Endelea sasa. Sasa mimi nasema tu hivi. Huyo Ruto enyewe anashikilia vile huyo mwenzangu anaongelea, huyu mwenye anaitwa Daniel. Huyo Ruto huyo Daniel vile anaongelea eti Ruto anashikilia vitu vyenye Uhuru alikuwa anafanya, ni ukweli. Na kenye Uhuru hakukuwa anafanya achiongelesheni nayo. Kama sasa ile reli ya Kimwarere vile sasa Uhuru vile hakuimaliza ama hakuifanyia tu marekebisho vile alianzisha akawachilia tu hapo hivyo, na hizo pesa ni kama Ruto alikula za Kimwarere Dam. Na hata aonyeshani, hata sijawahi sikia akiongelea na mambo na Kimwarere Dam hadi sahizi. Sijasikia hata hiyo damu ni kama ilianguka na ikapotea tu hivi, hakuna mambo na kuongelea hiyo maneno. Na ni kwa nini? Anataka kuchiekelea vitu vyenye vimefanyika ili angalau wapate pesa. Sasa kama sisi huku anachipeleka huku anachiletaleta tu huku nchi za nje kushikilia eti anatafutia tu watu kazi, lakini na hiyo kazi yenyewe hakuna yeye ndiye anapata tu pesa kutoka kwa watu wa Kenya. Wenye tunaishi tu hapa tunafanya kazi ngumu, lakini pia yeye ako tu kwa upenda. Pesa zote zinaingia kwa yeye. Alafu kisha baadaye anatutax. Kwa nini mtu anatoka huku akifika airport pia anataksiwa, hata simu yenye ako naye anataksiwa pale na ameshataksiwa huku? Sasa hiyo inamaanisha Kenya sasa ni kama iko na njaa kabisa. Ameongeza njaa, imekaa tu hivi.
Yeye ndio sasa ameweka Kenya vibaya. Kwa sababu yeye anajitafutia, si eti anatafutia wa Kenya. Yeye anajitafutia yeye mwenyewe. Pia yani anatumia tu mambo ya uongo tu ndio mwingi kwa akili yake. Sasa akiona mwenye anamuongeleshia eti sijui unafanya nini, sijui unafanya hii, mbona hujafanya hii, anasikia na hasira. Wanashikwa tu na hasira na putua. Sasa sijui anataka Wakenya wanyamaze, wasiongee. Nasikia huko Charity Martha Karua wakiongelea tu juu ya Ruto huyu. Ni kama sasa walikuwa ameshamkataa tangu mwanzoni wakati ya kura. Wakaama kutoka Kenya kwisha wakaingia ODM. Kwa nini waliona huko? Ni nini waliona kwa huko Kenya kwisha ndio wakakujia ODM? Si waliona ni kama wanaenda tu sasa kuisha kabisa, hakuna kitu hapo. Huyo mtu ni mjinga kabisa, hata ni mtoto anachana na utoto kabisa. Sasa yeye anapeleka Kenya na utoto yake. Hata aoni Kenya anafanya kweli, hata tujivunie sasa tuseme sijui nini na imeshatendeka. Sasa mwenye ako kwa uongozi ni huyo tu, labda tumwangalie wakati ingine. Labda tuangalie wakati ingine ni nani tunaweza chukua kwa uongozi. Ni hivyo tu, wacha turidike sasa hivi, lakini wawache na uchochezi, wawache uchochezi kabisa, kuchochea Raila, kuchochea watu. Hata Raila huyo mwenye anachochelewa, hata angarau ni mzuri, hata angechukua tu ushukani, angekuwa anatusaidia hata sisi watu wenye tuko sauti hapa, angetusaidia angarau. Sasa huyu amepata ushukani, hata linda mama ameshaitoa. Kwa nini anatoa linda mama ya kina mama? Na ilikuwa tu hapo mwanzoni kina Uhuru wakati ya Mwai Kibaki, linda mama ilikuwepo. Saa hii mwanamke akienda OC sasa ni lazima alipe pesa. Atoe pesa ndio atoka hapo ndani delivery. Sasa hiyo si ni uchinga? Kama ingekuwa ni Raila angetoa. Lazima asikie Raila vile anamwambia, hata kama si handshake. Hata Raila hataki handshake, anataka kututetea sisi. Asante kwako. Asante sana Ruth, maoni yako. Asante sana. Aya, Kenya Rebel, tumalizie show leo. Raila ni mganga. Atoroka Kenya. Raila. Tirikije Muongo Raila mwenyewe. Sawa. Raila alikwambia, ngoja nimalize sentence yangu. Amekukoni nini wewe? Unaongea eti amekukoni. Unanikata James. Tunataka tukuone sura yako. Sura iko, wacha nimalize na Raila Odinga Tirikije mwenyewe. Alitudanganya tuchukue sijui. Ulikumbuka alituambia sijui tutatoa Ruto tuende White House. Akatuambia tuchape sahihi, tutaenda tutamtoa. Akakutoa wapi? Akaenda akakutana na amesha sign nini na Ruto. Raila ndio shida yetu. Raila ndio raiba hiyo pesa ya mafuta. Raila ndio Ruto ni Messiah. Ruto anatoka kwa shida. Ruto ndio the Christ of Sugoi. Mwanzo Ruto ndio bwana wa majeshi. Anataka peleke Raila. Apaka peleke Raila kamiti. Ruto ni Yesu wa Tongarei. Mimi nimependa Ruto. Nimependa. Amekukoni nini wewe? Sijui nani. Mimi amekukoni nini? Sikia, Murkomen iba akule aanze kufura. Unaona vile Ruro amefura kichwa. Murkomen iba yote. Tumul yote. Kula hiyo pesa. Na nataka wakule yote. Oscar Sudi kula ndio unaone kama mama nani huyo Matiang'i. Kula unaone. Kwa sababu Raila alizidanganya.
Inafaa tukuone kwa kamera wewe mwenye unaongea. Inafaa tukuone kwa kamera. Ruto lies another time, for that is his nature. Chidwe. Hiyo ni Kioni amerogwa. Demonstration. Na tuachoka kwa Ruto lies another time, for that is his nature. Chidwe. Hiyo ni demonstration. Haya, wacha nikalale. Kioni amerogwa kichwa hata hawezi kufikiria. Nyagaka, I give you the final say now. How are you, my brother? Good to see you. I'm okay, Jake. Always good to hear from you. Always good to hear from people like Ochuka. Oh my, mzee umefreeze, eh? Ochuka amerogwa. Ochuka amerogwa, anajaribu kukufa. Huyu jamaa wa Ruto huyu ni kama Ruto alimfanyia ile kitu ya Shakaola ile. Hakuna. Usindo bana. Hiyo ni Shakaola. Hiyo ni demonstration. Ladies and gentlemen. Huyu ameshafanywa na Shakaola. Ameshatengeneza. No other mire. No go to. Come. Yes. Yes. No other mire. No other mire. No go to. Yes. Okay, as we wrap up, I have Nyagaka with me. I have Kenya Rebel. Wanaimba kama watu wamerogwa. Kenya Rebel, allow us to wrap up the show. Let me have Nyagaka now. Nyagaka, your final words. Leo Jackson kama umeleta wewe. Wamerogwa si wamelewa ama wamerogwa? Wamerogwa hata karibu kukufa. Wewe ndio umerogwa. The show inafikanga inakuwa hivyo, inakuwa very interesting, inakuwa interesting because kila mtu vuta pande yake. But as usual, I'm your host, Jex, the moderator. This is Africa 24. Now, in Africa 24, it's the only channel that you're awarded only by subscribing. Subscribe to Africa 24 and win grand prizes. We are rewarding every person that subscribes. And of course, soon you'll be getting to hear their names and what they have been winning. Thank you very much for being part of this great conversation. The show goes on. There is a link to join the WhatsApp group. Join the WhatsApp group and also find your way there. There, you will see many of these guys. They are commenting, participating, and even the argument continues even there. So the show stops here, but the arguments continue on the other side. There's a guy I didn't really have him finish, but allow me to add him so that he can say one or two at least, kwa sababu aliingia kwa show and we had to bring it to an order and then we wrap it up. Nyagaka, are you able to speak to me? Yeah. Hello. Yeah, I was already finishing that. We hope we see you tomorrow, and everybody's participation is needed, and we always look forward to hearing from you and sharing the ideas that we have with the whole world. Right now, wengi walikuwa wananicheka kwa ile show ingine ya kwamba right now I should be in the State House, but I don't need that. I'm traveling the world and I'm traveling. Na kitu ya mwisho ni your airport. Vile mama huyu alikuwa anasema. I used to come in Kenya in the 80s every year like 2-3 times. Now when the CDs came out, anyway, when did they come out? I bargained them for up to 20,000. They said they wanted 40,000.
Nikaenda town, nikaona mwingine msuja mwingine kanipatia gari ya serikali, nikaenda nikachukua hiyo vitu for free. This has been going on for a long time. The Moi era, the Kenyatta era, really wasn't up the whole issue. And the Kibaki, of course, didn't care about anything. So if we are fighting corruption the way we are, so be it. Mmeona hiyo askari wamefutwa kazi na hapo hiyo wengine ambao walikuwa na head of departments wamefutwa kazi. We don't want to hear any smell of corruption, na hiyo ndio itasaidia Kenya yetu endelee mbele. Na ya mwisho ni kusema kwamba the World Bank and IMF, they were established by somebody called John Maynard Keynes. Na hiyo ndio walisaidia the Asian powers, the Europeans after the Second World War, and they are what they are today. So give us time and we will do it. But if we can't, so be it. Let the other people be. It is Kenya is a democracy. Let us not fight as if it is the end of the world. Thank you very much, Jake. Thank you very, very, very much, Penyagaka. Hope to see you tomorrow. The show will be on from 10 p.m. Kenyan time. Kindly join in. It will be live from Africa TV in conjunction with other media stations. Thank you so much for making Africa your #1 station, where here we unlock the African story, including that which happens in Kenya. Karibuni sana every night from 10 p.m. Here we allow you to come in. As you have noticed, we allow watu wa UDA, we allow watu wa Azimio, we allow watu wenye maoni ambayo hayakubaliani na wengine. It's not a must we agree with you, but we shall listen to you. We will listen to you because you have chosen to listen to us. Thank you for making Africa your #1 channel. Here we just play it as it is. We don't edit so much. We allow you to enjoy it as it is, because hiyo ndio Kenya, hiyo ndio Wakenya, na hivyo ndivyo Wakenya tulivyo. Lakini nitaacha na huu msemo it made my day, so I'll play it one more time, right? Go mata demonstration na tuachoka tu atiri Ruto lies all the time, another time Ruto lies, for that is his nature. Shindwe hiyo ni demonstration. It was an interesting one, eh? Of course, walikuwa metohoza the Christian version, yeah, God is good all the time, and all the time, God is good. Thank you so much. I love you guys. Subscribe to Africa and win grand prizes. There are grand prizes coming before Mashujaa Day. Kuna watu wana win mavitu, and of course the grand prize before Christmas, eh? Christmas comes early at Africa TV. Love you guys. My name is Jake, the moderator. I'm your host, and join me this and every other night inapotimu tu midaya saa 4 tunafanya ile kitu. Asanteni sana kwa kuwa miongoni mwetu. Thank you, thank you, thank you, thank you very, very much. See you people. God bless you. This is Africa.